plant and equipment. Property, plant and equipment is nothing but your fixed assets. Second one was inventories. One second. And third point, let us move to third point. Whether during the year the company has made investments, provided any guarantee or security, or granted any loans or advances in the nature of secured or unsecured to companies, firms, LLPs, or any other parties. And if so, whether during the year these loans or anything were provided, you have to indicate the amount which was given to various parties, and அது கம்பெனிக்கு பாதகமா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றதையும் சொல்லணும். ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்னெல்லாம் கவர் பண்ணுது அப்படின்னா, கம்பெனி வந்து வேற எந்த கம்பெனிலலாம், இந்த கம்பெனி நீங்க ஆடிட் பண்ற கம்பெனி வேற எந்த கம்பெனிலலாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அண்ட் வேற எந்த கம்பெனிஸ் ஆர் எனி அதர் எல்எல்பிஸ் ஆர் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம்ஸ் ஆர் இதுக்காச்சும் அவங்க வந்து லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் கொடுத்துருக்காங்களா, ஆர் ஏதாவது செக்யூரிட்டி ஆர் கேரண்டிஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்களா உங்களுக்கு ஃபேவரா அப்படின்றதையும் சொல்லணும். அண்ட் சப்போஸ் அப்படி குடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா, நம்மளுடைய சப்சிடியரீஸ், ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ஸ் அண்ட் அசோசியேட்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ குடுத்துருக்கோம், எவ்வளோ அமௌண்ட் திரும்பி வர வேண்டியது இருக்கு, அவுட்ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட், ஆஸ் வெல் அஸ் தி அக்ரிகேட் அமௌண்ட் டியூரிங் தி இயர். எவ்வளோ இந்த வருஷத்துல எவ்வளோ நம்ம லோன்ஸ், கேரண்டிஸ் அதெல்லாம் குடுத்துருக்கோம். அதுல அவுட்ஸ்டாண்டிங் அமௌண்ட் எவ்வளோ, திரும்பி எவ்வளோ நம்மளுக்கு வர வேண்டியது இருக்கு. And the aggregate amount during the year and balance outstanding with respect to such loans or advances to parties other than subsidiaries, joint ventures and associates. ஸோ நம்ம குரூப் கம்பெனிஸ் தவிர வேற யாருக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு கிளாசிஃபிகேஷனும் பண்ணி கொடுக்கணும். அண்ட் அதுக்கப்புறமா வேற என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு டெல் வெதர் தி லோன்ஸ், அட்வான்சஸ் அண்ட் கேரண்டி, செக்யூரிட்டி ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து கம்பெனிக்கு ப்ரிஜுடிஷியலா ஏதாவது இருக்கா. ப்ரிஜுடிஷியல் மீன்ஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் கொடுக்குற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி வந்து வேற யாருக்காவது அட் வெரி லோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுத்துருக்காங்க, ஆர் எங்களுக்கு திரும்பி கொடுக்க வேண்டாம், எங்களுக்கு வந்து 30 வருஷம் கழிச்சு கொடுத்தா போறோம், 40 வருஷம் கழிச்சு கொடுத்தா போறோம், அந்த மாதிரிலாம் வந்து ஏதாவது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இல்ல எங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் கேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க, ஆனா எங்களுக்கு எந்த கன்சிடரேஷனும் வேண்டாம், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, then definitely you have to include in your remarks here. So third point is regarding investments. So இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? நம்ம இப்போ கவர் பண்ண பாயிண்ட்ஸ்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? All right. And இந்த லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் விஷயத்துல இன்னும் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் கவர் பண்ணணும். என்னன்னா, நம்ம யாருக்கு லோன்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டும் பிரின்சிபலும் சரியா கொடுத்துட்டு இருக்காங்களா, இல்ல வேற ஏதாவது அதுல டிஃபால்ட் இருக்கா அப்படின்றத சொல்லணும். அண்ட் இஃப் த அமௌண்ட் இஸ் ஓவர் டியூ, ஸ்டேட் த டோட்டல் அமௌண்ட் ஓவர் டியூ ஃபார் மோர் தென் 90 days அண்ட் வெதர் ஸ்டெப்ஸ் ஹவ் பீன் டேக்கன் பை த கம்பெனி ஃபார் த ரெக்கவரி ஆஃப் த பிரின்சிபல் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். சப்போஸ் 90 days ஆஃப்டர் டியூ டேட் அப்பயும் கொடுக்கல, 90 days வரைக்கும் ஓகே, அத நீங்க வந்து சி பாயிண்ட்ல சொல்லணும். பட் அதுக்கு மேலயும் வந்து குடுக்காம இருக்கு, நம்ம குடுத்தவங்க லோன் குடுத்தவங்க தே ஹேவ் நாட் ரீபேய்ட் ஈவன் பியாண்ட் 90 days ஃப்ரம் த டியூ டேட் அப்படின்னா, நம்ம கம்பெனி ஏதாவது அதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்களா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லீகல் ஆக்ஷன் ஏதாவது எடுத்திருக்காங்களா, அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் யூ ஹேவ் டு see. And coming to the next point, whether any loan or advance in the nature of loan granted which has fallen due during the year has been renewed or extended, or fresh loans granted to settle the overdues of the existing loans given to the same parties, and if so அதோட அமௌண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லணும். ஸோ வாட் யூ மீன் பை திஸ், இப்போ நம்ம ஒருத்தவங்களுக்கு கடன் கடன் கொடுத்துருக்கோம், லெட்டஸ் சே நீங்க வந்து 5 yearsல ரீபேமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பெனி வந்து யாருக்கோ தே ஹேவ் given a loan, லெட்டஸ் சே 5 years, அண்ட் அந்த எண்ட் ஆஃப் 5 years வந்து அவங்க ரீபேமெண்ட் பண்ணல. பட் இவங்க என்ன சொல்றாங்க, பரவாயில்ல நீங்க ரீபே பண்ணாட்டிலும் பரவாயில்ல, லெட் அஸ் ரெனியூ திஸ் லோன், இன்னொரு 5 yearsக்கு நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படி சொல்றாங்க. இல்லாட்டினா நான் உங்களுக்கு கடன் தரேன், கம்பெனி இஸ் கிவிங் தம் another loan and it is closing off this previous loan and saying that நீங்க வந்து இன்னும் 5 years கழிச்சு நீங்க கொடுத்தா போறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் வேர் கம்பெனி இஸ் கிவிங் தெம் சம் கன்செஷன், ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல யூ ஹாவ் டு டெல் தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்,
எந்த லோன்ஸுக்குலாம் அந்த மாரி பண்ணியிருக்காங்க, ரென்யூ பண்ணியிருக்காங்க, இல்ல எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைம் குடுத்துருக்காங்க, இல்ல ஃப்ரெஷ் லோன் குடுத்து பழைய லோன செட்டில் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மாரி விஷயத்தலாம் நீங்க வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். And next one, um, whether the company has granted any loans and advances in the nature of loans either payable on demand or without specifying any terms or period of repayment. If so, specify the aggregate amount of such loans. அதுல எவ்வளோ அமௌண்ட் ப்ரொமோட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் சொல்லணும். ஸோ வாட் யூ மீன் பை திஸ்? ஜென்ரலாக ஒரு கம்பெனி வந்து லோன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா they will mention a repayment period. ஓகே, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 இயர்ஸ், 5 இயர்ஸ், 3 இயர்ஸ், 2 இயர்ஸ், அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. பட் அந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்லலை. ஓகே, வித்தவுட் ஸ்பெசிஃபைங் எனி டேர்ம்ஸ் ஃபார் ரீபேமெண்ட். அண்ட் ரீபேபிள் ஆன் டிமாண்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஆன் டிமாண்ட்னா எப்போ கேட்குறாங்களோ அப்போ கொடுத்துடணும். திஸ் கான்செப்ட் வி ஹேவ் ஸ்டடிட் இன் ஆர் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் ஆக்ட் ஆல்சோ. ரீபேபிள் ஆன் டிமாண்ட் அப்படின்னா எப்போ கேட்குறாங்களோ அப்போ கொடுக்கணும், வித்தவுட் மென்ஷனிங் எனி டைம் பீரியட். ஸோ அந்த மாதிரி லோன்ஸ் எல்லாம் யாருக்காவது கொடுத்துருக்காங்களா, அண்ட் இஃப் ஸோ அது எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்றதையும் சொல்லணும். அண்ட் யூ ஹேவ் டு கிளாசிஃபை தீஸ் லோன்ஸ் இன்டு ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ் அண்ட் அதர் தேன் ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ். And next one is, see, as usual, for those who have joined today's class after a gap, please note, உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் எப்போ வந்தாலும் நீங்க கேட்கலாம். ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் டவுட்ஸ். அண்ட் one by one we'll see the various points in Caro 2020. Right now we are seeing Caro 2020. What is Caro 2020 அப்படின்னா, இட்ஸ் an attachment to the basic auditors report. உங்க ஆஃபீஸ்லலாம் நீங்க வந்து ஒரு auditors report ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க. If you are taking up stat audit, we are not seeing about tax audit. Okay, tax audit is different, that is under the income tax act. இது வந்து ஸ்டாட் ஆடிட். ஸ்டாட் ஆடிட்க்கு கீழே சில பெரிய கம்பெனிஸ்க்குலாம் வந்து யூ ஹாவ் டு அட்டாச் காரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டீடைல்டு பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணணும். சில விஷயம்லாம் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் 2 points were on ப்ராப்பர்ட்டி, பிளான்ட் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட், அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் வாஸ் இன்வென்ட்ரிஸ், தேர்ட் பாயிண்ட் வாஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பாயிண்ட் தான் இத்தனை நேரம் பார்த்துருந்தோம். அண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணணும். அதுதான் வந்து காரோ. காரோ இஸ் நத்திங் பட் அன் அட்டாச்மெண்ட் டு தி ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட். ஓகே, and in respect of loans, investments, guarantees and security, whether provisions of section 185 and 186 of the Companies Act have been complied with, if not, provide the details thereof. So these sections of Companies Act are not there for your syllabus, so நீங்க இதை பார்த்திருக்க சான்ஸ் இல்லை. பட் இது என்ன செக்ஷன்ஸ்ன்றது நான் சொல்றேன். செக்ஷன் 185 கீழே டைரக்டர்ஸ்க்கு லோன் கொடுக்கலாமா கூடாதா, ஒரு கம்பெனி வந்து அவங்களோட டைரக்டர்ஸ் அண்ட் டைரக்டர்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ், டைரக்டர்ஸ் வேற எந்த கம்பெனிலாம் சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்களோ அந்த கம்பெனிஸ்க்கு அவங்களுக்குலாம் லோன் கொடுக்கலாமா கூடாதா அப்படின்னு சொல்ற செக்ஷன் தான் 185. சில கம்பெனிஸ் கொடுக்கலாம், சில கம்பெனிஸ் கொடுக்க கூடாது. அண்ட் 186 அப்படின்றது எல்லா கம்பெனிஸ்க்குமே அப்ளிகபிள். தட் இஸ், ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டுக்கு மேல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் பண்றாங்க, கம்பெனி இஸ் மேக்கிங் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் இட் சர்ப்ளஸ் அமௌண்ட், இன்னொருத்தங்களுக்கு லோன்லாம் கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல தேர் ஆர் சம் பேசிக் கம்ப்ளைன்சஸ் நீடட் டு பி டன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், போர்டு ரெசல்யூஷன் வாங்கணும், ஸ்பெஷல் ரெசல்யூஷன் வாங்கணும், அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா? இது வந்து எல்லாருக்குமே, நாட் ஜஸ்ட் டைரக்டர்ஸ். 185 is regarding directors, 186 is regarding loans to any other persons. ஸோ இந்த 2 செக்ஷன் வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத ஆடிட்டர்ஸ் செக் பண்ணணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரிகார்டிங் டெபாசிட்ஸ். டெபாசிட்ஸ் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இன் சாப்டர் 5 ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் ஆக்ட். ஸோ அதில் என்ன பார்த்தோம், whenever company is raising any deposits, it has to follow section 73 to 76, அதாவது சாப்டர் 5 ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் ஆக்டை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது தான் வந்து. ஒன் செகண்ட். ஸோ சாப்டர் 5 ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் ஆக்டை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த சாப்டர் 5ல இருக்கிற விஷயம்லாம் ஃபாலோ பண்ணாமல் கம்பெனி வந்து டெபாசிட்ஸ் வாங்கியிருந்தாங்கன்னா, தென் யூ ஹாவ் டு ரைட் இட் ஹியர். ஓகே, சப்போஸ் ரீபேமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா வெதர் என்சிஎல்டி அப்ரோச் பண்ணியிருக்காங்களா, அவங்க என்ன ஆர்டர் பாஸ் பண்ணாங்க, ஸோ அதெல்லாமும் நீங்கள் இங்கே யூ ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை இட் ஹியர்.
and whether maintenance of cost records has been specified by central government under section 148 of the Companies Act, and whether such accounts and records have been so made and maintained. நம்ம இந்த சாப்டரோட எண்ட்ல தான் வந்து காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் பத்தி படிப்போம். ஸோ காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா, சில மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ், மைனிங் கம்பெனிஸ், அப்புறம் சில டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனிஸ், அவங்கெல்லாம் வந்து தே ஹேவ் டு மெயின்டைன் சம்திங் கால்ட் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ்னா என்னன்னா, நீங்க இப்போ காஸ்டிங்ல படிக்கிறீங்க இல்லையா, லைக் மெட்டீரியல் காஸ்ட், அப்புறம் லேபர் காஸ்ட், அதெல்லாம் அந்த மாதிரி விஷயங்களும் மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ தட் கம்பெனி வில் பி ஏபிள் டு நோ வாட் இஸ் த பர் யூனிட் காஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கும் என்னென்ன காஸ்ட் ஆகுது, பெர் யூனிட் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு பக்காவா மெயின்டைன் பண்ணணும் காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் த ரிக்வயர்மெண்ட் அண்டர் தி கம்பெனிஸ் ஆக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் அப்ளிகபிளா இந்த கம்பெனிக்கு அப்படின்றது தான் வந்து இங்க நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். So whether the company is supposed to maintain cost records under the Companies Act அப்படின்றது the company has to, the auditor has to see and he has to mention it here. Okay, just one second. So what are the points we have seen so far? It was first ரெண்டு பாயிண்ட் நேத்து நம்ம பார்த்தது, which was property, plant and equipment and inventories. Third point is regarding investments made by company or loans and advances granted by company to somebody else. ஸோ அதுல என்னெல்லாம் பார்த்தோம், யாருக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த அமௌண்ட், இந்த வருஷம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க, பிளஸ் ஆஸ் ஆன் 31st March எவ்வளோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் டு தி குரூப் கம்பெனிஸ் அண்ட் டு அதர்ஸ். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும். தென் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கிற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் லோன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து கம்பெனிக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கா, அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து கம்பெனிக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்கா அப்படின்றது இங்க சொல்லணும். நாட் ப்ரிஜுடிஷியல் டு த கம்பெனிஸ் இன்ட்ரெஸ்ட், கம்பெனிக்கு அகேன்ஸ்டா இல்லாம இருக்கணும். ஓகே, சப்போஸ் அகேன்ஸ்டா இருந்ததுன்னா நீங்க எப்படி அப்படின்றத நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். தென் நம்மளுக்கு வர வேண்டிய ரீபேமெண்ட் ஏதாவது வராம இருக்கா, இல்ல எல்லாமே ரெகுலரா ரீபேமெண்ட் பண்றாங்களா. சப்போஸ் ரீபேமெண்ட்ல ஏதாவது டிஃபால்ட் இருக்கு, சப்போஸ் 90 டேஸ்க்கு மேல வரல அப்படின்னா கம்பெனி அவங்க மேல ஏதாவது லீகல் ஆக்ஷனோ இல்ல வேற ஏதாவது ஆக்ஷனோ எடுத்திருக்காங்களா. சப்போஸ் செக்யூர்ட் லோனா இருந்தா அந்த செக்யூரிட்டியை வந்து அவங்க வாங்கியிருக்காங்களா, ஆர் சப்போஸ் அன்செக்யூர்ட் லோனா இருந்தா ஏதாவது லீகல் நோட்டீஸ் ஆச்சும் அனுப்பியிருக்காங்களா அப்படின்ற ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் நீங்க பார்க்கணும். தென் ஒன் செகண்ட். Then whether any loan or advance in the nature of loan granted has fallen due during the year, அதை வந்து நம்ம ரெனியூ பண்ணிருக்கோமா, டியூ டேட்டுக்கு அப்புறமா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பீரியட் கொடுத்துருக்கோமா, எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்கோமா, ரெனியூ பண்ணிருக்கோமா, இல்ல பழைய லோனை செட்டில் பண்ண கம்பெனியே இன்னொரு லோன் கொடுத்துருக்காங்களா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்க செக் பண்ணணும். அண்ட் தென் ப்ரொமோட்டர்ஸ், ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ், அவங்களுக்குலாம் வந்து ஏதாவது லோன் வந்து ரீபேபிள் ஆன் டிமாண்ட் கொடுத்துருக்கோமா. ரீபேபிள் ஆன் டிமாண்ட்னா வித்தவுட் மென்ஷனிங் எனி டைம் பீரியட். ஸோ கம்பெனி கேட்கும்போது டக்குன்னு கொடுத்துடணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது லோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றது நீங்க செக் பண்ணணும். அண்ட் லோன்ஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், கேரண்டி, செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது செக்ஷன் 185, 186 ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத செக் பண்ணணும். தென் நெக்ஸ்ட் 5th பாயிண்ட் வாஸ் டெபாசிட்ஸ் ரேஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா whether section 73 to 76 which is there in chapter 5 of the Companies Act அது ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றது பார்க்கணும். ஐ ஹோப் யூ ரிமெம்பர், நம்ம டெபாசிட்ஸ் சாப்டர் பார்க்கும்போது ஸ்டார்டிங்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, வாட் இஸ் அ டெபாசிட், வாட் இஸ் நாட் அ டெபாசிட், அதை ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமா டெபாசிட் சப்போஸ் ரைஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றதும் பார்த்தோம். ஸோ லெட் அஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ட்ரை ஆன்சரிங் திஸ் கொஸ்டின். ஒரு கம்பெனில வந்து லெட் அஸ் சே பிரைவேட் பிளேஸ்மெண்ட் போறாங்க, ஒரு பப்ளிக் இஷ்யூ போறாங்க, ஒரு வாட் எவர். ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன்ல ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. ஐ மீன் தே ஆர் ஆஃபரிங் டு இஷ்யூ ஷேர்ஸ். பீப்புள் ஹாவ் அப்ளைட் ஃபார் ஷேர்ஸ் அண்ட் மணி, அப்ளிகேஷன் மணி உள்ள வந்திருக்கு. கம்பெனியோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு அப்ளிகேஷன் மணி உள்ள வந்திருக்கு.
அவங்க அத அலாட்மெண்ட்டே பண்ணாம 1 இயரா பெண்டிங்கா வச்சிருக்காங்க. அலாட்மெண்ட்டே பண்ணல. ஷேர் அப்ளிகேஷன் பண்ணி உள்ள வந்திருக்கு. பேங்க் அக்கவுண்ட்ல இருக்கு. பட் அத அலாட்மெண்ட்டே பண்ணல. Should company treat this amount as a deposit or what? This amount will be treated as a deposit or not as a deposit? ஸோ நம்ம பார்க்கும்போது என்ன பார்த்தோம்? ஸோ ஷேர் அப்ளிகேஷன் பண்ணி பெண்டிங் அலாட்மெண்ட். அது வந்து 60 டேஸ்க்குள்ள நீங்க அலாட்மெண்ட் பண்ணிடணும். கம்பெனிக்கு மணி உள்ள வந்து 60 டேஸ்க்குள்ள ஷேர்ஸ அலாட்மெண்ட் பண்ணிடணும். அப்படி இல்லாட்டினா 15 டேஸ் ஃப்ரம் த எண்ட் ஆஃப் 60 டேஸ்ல ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும். இல்லாட்டினா இட் வில் பி ட்ரீட்டட் அஸ் டெபாசிட். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது டீம்டு டெபாசிட்லாம் கம்பெனில இருந்தாலும் யூ ஹேவ் டு see it and see whether அதுக்கு ரிலேட்டட் ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களா, டெபாசிட் ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா? ஸோ இது ரிகார்டிங் சிஎல்பிஓ என்சிஎல்டிஓ. வாட் இஸ் சிஎல்பி? சிஎல்பி வாஸ் ஜஸ்ட் தி பாடி விச் வாஸ் தேர் பிஃபோர் என்சிஎல்டி. நேஷனல் கம்பெனி லா ட்ரைபியூனல் ஃபார்ம் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஜுடிஷியல் பாடி தான் வந்து இட் வாஸ் சிஎல்பி, கம்பெனி லா போர்ட். ஸோ இவங்கெல்லாம் கம்பெனிக்கு மேல ஏதாவது ஆர்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றது நீங்க செக் பண்ணணும். தென் கம்பெனி வந்து காஸ்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணணுமா வேண்டாமா அப்படின்றது நீங்க செக் பண்ணணும். Then coming to the next one, whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues, including GST, PF, ESI, income tax, sales tax, service tax, duties of customs, duties of excise, value added taxes, or any other statutory dues to the appropriate authorities, and if not, the extent of the arrears of the outstanding statutory dues as on the last day of the financial year concerned for more than 6 months from the date they became payable shall be indicated. So similarly, where statutory dues have not been deposited on account of any dispute, then the amounts involved and the forum where the dispute is pending shall be mentioned. It's a very important point. இப்போ கம்பெனி வந்து ஆஸ் பர் யுவர் கேல்குலேஷன் நீங்க வந்து செக் பண்ணுவீங்க. பிஎஃப் எவ்வளோ கட்டணும் அண்ட் ஜிஎஸ்டி எவ்வளோ கட்டணும் எல்லாமே ஆஸ் பார்ட் ஆஃப் யுவர் ஆடிட் யூ வில் பி செக்கிங். சப்போஸ் யூ ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் that company has not paid some GST or income tax or TDS ஏதோ ஒன்று பே பண்ணல அப்படின்னு நீங்க அரைவ் பண்ணும்போது யூ ஷுட் ஆஸ்க் தம் இதுல ஏதாவது டிஸ்பியூட் இருக்கா அப்படின்றத நீங்க வந்து கேட்கணும். ஸோ கம்பெனி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஜிஎஸ்டி அமௌண்ட் சப்போஸ் பே பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். வாட் இஸ் அ வேலிட் ரீசன் ஹியர் அப்படின்னா இட் இஸ் டிஸ்பியூட்டட். டிஸ்பியூட்டட்னா என்ன அர்த்தம்? கம்பெனி சேயிங் இல்ல எங்களுக்கு இது பேயபிளே கிடையாது, இது டாக்ஸபிளே கிடையாது, இந்த பர்டிகுலர் டிரான்சாக்ஷன்ல நாங்க ஜிஎஸ்டி எல்லாம் பே பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு அவங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்கன்னா ஓகே. அந்த மாதிரிலாம் ஸ்டாண்ட் எடுக்கல, அவங்க வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட் ரெக்லெஸ்ஸா பேமெண்ட் பண்ணாம இருக்காங்க. ஆமா ஜிஎஸ்டி கட்டணும், நான் ஏன் கட்டணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து அவங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் ரெக்லெஸ்ஸா கேர்லெஸ்ஸா விட்டுடுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரினா தட் கம்ஸ் அண்டர் தி ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன? டிஸ்பியூட்டட் டியூஸ். டிஸ்பியூட்டட் டியூஸ்னா கம்பெனி இஸ் டேக்கிங் அ ஸ்டாண்ட் தட் இந்த பர்டிகுலர் டிரான்சாக்ஷன்ல ஜிஎஸ்டியே வராது. ஆனா கவர்மெண்ட் மே பி சேயிங் சம்திங் எல்ஸ், பட் தீஸ் பீப்புள் ஆர் டேக்கிங் அ ஸ்டாண்ட் தட் இதுல வந்து ஜிஎஸ்டியே வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் அது வந்து அப்படியே விட்டுறக்கூடாது. தே ஷுட் ஹாவ் டேக்கன் சம் ஆக்ஷன் ரிகார்டிங் இட். சப்போஸ் டாக்ஸ் அத்தாரிட்டி சொல்றாங்க நீங்க ஏன் இந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து ஜிஎஸ்டி பே பண்ணல அப்படின்னு கேட்கும்போது தீஸ் பீப்புள் ஆர் either filing an appeal before the higher authorities or something like that. அந்த மாதிரி அப்பீலோ ஏதோ ஒன்று ஃபைல் பண்ணணும். அப்பதான் வந்து there will be evidence of a dispute. What is an evidence of dispute அப்படின்னா whether the company has filed. சப்போஸ் tax officers கேட்கும் போது இவங்க ஏதாவது ஃபைல் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா. there will be a demand by the tax officer. ஓகே, சப்போஸ் இன்கம் டேக்ஸ் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அசஸிங் ஆஃபீஸர் வில் பி லெவிங் அ டிமாண்ட். ஸோ அந்த டிமாண்ட் நோட்டீஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா அப்பீல் ஏதாவது பண்ணிருக்கணும். ஸோ அதுதான் வந்து எவிடன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்பியூட். அது டிஸ்பியூட்டட் டியூஸ்னா ஓகே, அதை நீங்க செப்பரேட்டா காமிக்கணும். அண்ட் யூ ஹவ் டு மென்ஷன் த ஃபோரம் வேர் த டிஸ்பியூட் இஸ் பெண்டிங். எந்த அத்தாரிட்டிக்கு முன்னாடி இந்த டிஸ்பியூட் பெண்டிங் அப்படின்றது வந்து கம்பெனி ஷுட் ஷோ தி ஆடிட்டர்ஸ். அண்ட் அந்த டீடைல்ஸ்லாம் இங்க கொடுப்பாங்க. அண்ட் மத்ததெல்லாம் அன்டிஸ்பியூட்டட் டியூஸ், எதுலெல்லாம் வந்து டிஸ்பியூட் பண்ணலையோ கம்பெனி அந்த டியூஸ்லாம் ஒழுங்கா பே பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்றத வந்து கண்டிப்பா செக் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் 7 இஸ் ரிகார்டிங் ஆல் தி ஸ்டாச்சுட்டரி டியூஸ். ஸ்டாச்சுட்டரி டியூஸ்னா ஆஸ் பர் லா நீங்க கட்ட வேண்டிய டியூஸ் இன்க்ளூடிங் இன்கம் டேக்ஸ், டிடிஎஸ், இஎஸ்ஐ, பிஎஃப், ஜிஎஸ்டி எல்லாமே. ஸோ இந்த டியூஸ் எல்லாம் வந்து பக்காவா கட்டியிருக்காங்களா? அன்டிஸ்பியூட்டட் ஸ்டாச்சுட்டரி டியூஸ். கம்பெனில எந்த பேமெண்ட்ல எல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லையோ
கம்பெனி இஸ் ஆல்சோ அக்ரீயிங் தட் இந்த டியூஸ்லாம் நாங்க பேமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாமாவது கரெக்ட்டா கட்டியிருக்காங்களா? அப்படின்றத நீங்க பார்க்கணும். எஸ்பெஷலி இஃப் தே ஆர் நாட் பெய்ட் ஃபார் மோர் தென் 6 மந்த்ஸ் யூ ஹேவ் டு இண்டிகேட் இன் அ செப்பரேட் டேபிள். அண்ட் வேரெவர் ஸ்டாச்சுட்டரி டியூஸ் ஹேவ் பீன் டிஸ்பியூட்டட், இல்ல இந்த பர்ட்டிகுலர் ப்ரொவிஷன் வந்து கம்பெனிக்கு அப்ளிகபிளே கிடையாது. அந்த மாரி விஷயம்லாம் வந்து நீங்க தனியா எடுத்து சொல்லணும். அண்ட் அலாங் வித் தி link regarding, sorry, along with the details regarding the forum where the dispute is pending. Just 1 second, I'll show you an auditor's report where you can see these details. Okay, it's taking a lot of time. One second. Okay, this one, ஏன் இதுல கம்மி நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்குன்னா, ஏன்னா திஸ் வாஸ் காரோ 2016, அதனால இதுல கம்மி நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். வாட் வி ஆர் ஸ்டடிங் இஸ் காரோ 2020. இட் இஸ் a மச் டீடைல்டு காரோ. இங்கேயும் வந்து ஆனா இந்த பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ அன்டிஸ்பியூட்டட் ஸ்டாச்சுட்டரி டியூஸ்லாம் எல்லாமே பக்காவா வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருக்காங்க. டிஸ்பியூட்டட் ஸ்டாச்சுட்டரி டியூஸ்லாம் இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கு, அது வந்து இந்த கமிஷனருக்கு முன்னாடி பெண்டிங்கா இருக்கு அப்படின்றது தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு நீங்க பார்க்கலாம். யூஸ்வலா சம் டிஸ்பியூட்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ அப்படி டிஸ்பியூட்டட் டாக்ஸ் டியூஸ் இருந்ததுன்னா எந்த ஃபோரம்ல அந்த கேஸ் பெண்டிங்கா இருக்கு அப்படின்றதையும் தே ஹாவ் டு ஷோ இட். ஒன் செகண்ட். தென் whether any transactions not recorded in the books of accounts have been surrendered or disclosed as income during the year in the tax assessments under the Income Tax Act. If so, whether the previously unrecorded income has been properly recorded in the books of accounts during the year. So it's a very important disclosure. முன்னாடிலாம் அது கவர் பண்ணல. ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் சப்போஸ் அசஸ்மெண்ட் ப்ரொசீடிங்ஸ்க்கு அப்புறமா இன்கம் டேக்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் ஃபைண்டிங் அவுட் தட் ஏதோ ஒரு இன்கம் வந்து நீங்க காமிக்கல அப்படின்னு அவங்க கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து ஆஃபர் பண்ண சொல்றாங்க. ஆஃபர் பண்ண சொல்றாங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் அது மேல கட்ட சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருந்ததா? அப்படி இருந்ததுன்னா அதை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல காமிச்சிருக்கீங்களா? டாக்ஸ் மேபி கட்டிருப்பீங்க, ஓகே, பட் அது நீங்க புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல காமிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்டஸே வந்து லாஸ்ட் இயர் அசஸ்மெண்ட்ல வந்து தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஒரு 50 crores இன்கம் வந்து நீங்க வந்து ரெக்கார்டே பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து டாக்ஸ் கட்ட சொல்றாங்க. கம்பெனியும் கட்டிடுறாங்க, ஃபைன். பட் அதுக்கப்புறமா அந்த 50 crores இன்கமா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ஏத்திருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்றத நீங்க காமிக்கணும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். ஏன்னா சம்டைம்ஸ் tax authorities do find some undisclosed income in some companies. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அது வந்து வாட் இஸ் த இம்பேக்ட் ஆஃப் இட் ஆன் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அதையும் எங்கேயாவது ரெக்கார்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் அந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் வந்து இட் வாஸ் நாட் இன்க்ளூடட் இன் காரோ. பட் ரைட் நோ மெனி நியூ டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் ஆர் தேர். ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ்லாமும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது டாக்ஸ் அத்தாரிட்டிஸ் ஏதாவது ஃபைண்டிங் கண்டுபிடிச்சு இந்த இன்கம் வந்து நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணல, இது மேல நீங்க டாக்ஸ் கட்டணும்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல ப்ராப்பரா ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்றத இங்க கேக்குறாங்க. Then so far any doubts you are having in any of the points we discussed? Any doubts you can ask me very well. Okay. Then whether the company has defaulted in repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest to any lender, and if so, the amount of default in the format below. ஸோ கம்பெனி கொடுத்த லோன்ஸ் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். இப்போ கம்பெனி வாங்கின லோன்ஸ், பாயிண்ட் நம்பர் 9A, கம்பெனி வாங்கின லோன்ஸ் ஹேஸ் இட் கமிட்டட் எனி டிஃபால்ட் இன் இட்? ஓகே,
அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஏதாவது டிஃபால்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, ரீபேமெண்ட்ல ஏதாவது டிஃபால்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இட் ஹேஸ் டு ஷோ. நேச்சர் ஆஃப் borrowing, நேம் ஆஃப் lender, அமௌண்ட் நாட் பெய்ட் ஆன் டியூ டேட், வெதர் பிரின்சிபல் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட், நம்பர் ஆஃப் டேஸ் டிலே ஆர் அன்பெய்ட், remarks if any. So including debt securities, debentures இருந்தாலும் it will be covered here. So a very detailed disclosure. So auditors are supposed to check whether the company has been properly repaying all its loans, including debentures. எல்லாமே ப்ராப்பரா ரீபேமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா, to whomever it could be. It could be to banks, financial institutions or government or any other parties. எல்லாமே நீங்க இங்க இன்க்ளூட் பண்ணணும். அண்ட் அமௌண்ட் நாட் பெய்ட் ஆன் த டியூ டேட், எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கான டிஃபால்ட் அது, அண்ட் வெதர் இட் பிலாங்ஸ் டு பிரின்சிபல் ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனண்டா பிரின்சிபல் காம்பனண்டா நீங்க பிரிச்சு எழுதணும். அண்ட் ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஆஃப் டிலே வாஸ் தேர், ஆர் இது வரைக்கும் அவங்க பேயே பண்ணலையா, ஸோ அதையும் நீங்க எழுதணும். அண்ட் வேற ஏதாவது ரிமார்க்ஸ் விச் இஸ் ரெலவெண்ட் யூ ஹேவ் டு ரைட் இட் ஹியர். Whether the company is a declared willful defaulter by any bank or financial institution or other lender. These are very important points. So far காரோல இல்லவே இல்லை. காரோல இல்லைன்னா ஆடிட்டர்ஸும் செக் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஏன்னா இட்ஸ் நாட் தி டியூட்டி ஆஃப் ஆடிட்டர் டு செக் அப்படின்றதுனால யூஸ்வலா செக்லாம் பண்ண மாட்டாங்க. பட் வெரி குட் ஆடிட்டர்ஸ் டூ செக் தீஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆல்சோ, ஈவன் இஃப் இட் வாஸ் நாட் ஆஸ்ட் இன் காரோ. இது என்ன அப்படின்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். சப்போஸ் கம்பெனி ஒரு லோன் ரீபேமெண்ட் பண்ணல, நாட் only எனி கம்பெனி, எனி பர்சன் ஃபார் தட் மேட்டர், ஏதாவது வந்து லோன் ரீபேமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா, இன் சர்டன் கேசஸ் ஆர்பிஐ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் தட் ஓகே இந்த பர்சன்ட்ட பணம் இருக்கு ஆனா ரீபேமெண்ட் பண்ணல, ஓகே பைசா இருந்தும் ரீபேமெண்ட் பண்ணல அப்படின்னா தி கம் அண்டர் தி வில்ஃபுல் டிஃபால்டர் கேட்டகரி. வில்ஃபுல் டிஃபால்டர் கேட்டகரி. ஓகே, இந்த பர்சனால பே பண்ண முடியும் ஆனா பே பண்ணல. யார் அப்படி சொல்லுவாங்க? இன்சால்வென்சி எல்லாம் அப்ளையே பண்ணல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி டிட் நாட் அப்ளை ஃபார் இன்சால்வென்சி ரெசல்யூஷன், பட் இட் ஸ்டில் டிட் நாட் ரீபே தி அமௌண்ட். கம்பெனியால ரீபேமெண்ட் பண்ண முடியலன்னா என்ன பண்ணணும்? இட் ஹாஸ் டு அப்ரோச் என்சிஎல்டி ஃபார் இன்சால்வென்சி ரெசல்யூஷன். அப்படின்னா ஓகே ஓகே நியாயமான ஒரு சுச்சுவேஷன். கம்பெனிக்கு பிஸ்னஸ் சுச்சுவேஷன்னாலேயோ இல்லை எக்கனாமிக் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்னாலேயோ இல்லை இந்த மாதிரி லாக்டவுன்ஸ்னாலேயோ ஏதாவது ஒரு லாஸ் வந்திருக்கலாம். அண்ட் இட் மே நாட் பி ஏபிள் டு ரீபே த லோன்ஸ். ஓகே, அது ஒரு நியாயமான சுச்சுவேஷன் தான். பட் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கும்போது அந்த சுச்சுவேஷனை எப்படி சரி பண்ணணும் அப்படின்றது தான் பார்க்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு லால. ஸோ அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாம ஜஸ்ட் லைக் தட் நான் வந்து ரீபேமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்கனாலோ, இல்ல நிஜமாலே நிறைய ப்ராஃபிட்ஸ்லாம் இருக்கிற கம்பெனி ஆர் somehow they have diverted their profits, அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் வந்து they have not repaid அப்படின்னா டெஃபினட்டா they come under the willful defaulted list. willful defaulted லிஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு நிறைய நிறைய பேரோட நேம்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து there is a website called I think சிபில் வெப்சைட் தான். சிபில் வெப்சைட்ல வந்து you can find willful defaulter list also. So ஸோ அந்த வில்ஃபுல் டிஃபால்டர்ஸ் லிஸ்ட் நீங்க பார்க்க முடியும். அது நிறைய பேரோட நேம்ஸ் இருக்கும். அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க விஜய் மால்யா அவங்கெல்லாம் வந்து வெரி நோன் வில்ஃபுல் டிஃபால்டர்ஸ். ஸோ வெதர் த கம்பெனி இஸ் டிக்ளேர்ட் அஸ் அ வில்ஃபுல் டிஃபால்டர் பை எனி பேங்க் ஆர் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் எனி அதர் லெண்டர் அப்படின்றது கண்டிப்பா வந்து ஆடிட்டர்ஸ் நவ் ஹேவ் டு செக். தே ஹேவ் டு கோ டு தோஸ் வெப்சைட்ஸ், தே ஹேவ் டு கெட் டிக்ளரேஷன் ஃப்ரம் த கம்பெனி. ஸோ அதெல்லாம் செக் பண்ணிட்டு தே ஹேவ் டு கிவ் திஸ் பாயிண்ட். So this is an extra checking for auditors. Whether term loans were applied for purpose for which the loans were obtained, and if not, the amount so diverted and the purpose for which it is used may be reported. This used to be there in Caro 2016க்கு முன்னாடி இந்த வெர்ஷன்லலாம் இது இருந்தது. தட் இஸ் கம்பெனி ஏதாவது லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் வாங்கி அதை ஷார்ட் டேர்ம் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணுவாங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாங் டேர்ம் லோன்ஸ்னா யூஸ்வலா யூ ஷுட் யூஸ் இட் ஒன்லி ஃபார் லாங் டேர்ம் பர்பசஸ் லைக் buying of assets. யூஸ்வலா பையிங் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட்ஸ்க்கு தான் வந்து லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் பெரிய பெரிய மெஷினரி வாங்குறது, ஒரு லேண்ட் வாங்குறது, பில்டிங் வாங்குறது, ஃபேக்டரி கட்டுறது, இல்லை வேற ஏதாவது பெரிய ப்ராஜெக்ட் பண்றது, அதுக்கு தான் வந்து டேர்ம் லோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜென்ரலா ஷார்ட் டேர்ம் பர்பஸ்க்கு, அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேமெண்ட் ஆஃப் சேலரிஸ், பேமெண்ட் ஆஃப் ஃபார் ரா மெட்டீரியல்ஸ், கிரெடிட்டர்ஸ், அதுக்கெல்லாம் வந்து பீப்புள் டோன்ட் யூஸ் டேர்ம் லோன்ஸ் அண்ட் இட் ஷுட் நாட் பி யூஸ்ட் ஆல்சோ. லாங் டேர்ம் சோர்ஸ் வச்சு நீங்க லாங் டேர்ம் பர்பஸ்க்கு தான் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். ஷார்ட் டேர்ம் சோர்ஸ் வச்சு நீங்க ஷார்ட் டேர்ம் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இட் ஷுட் பி டன். இந்த மாதிரி மாத்தி யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டேர்ம் லோன்ஸை வந்து
other than the purpose for which the loans were obtained. வேற எதுக்காவது யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா you have to write what is the amount of the loan so diverted. அந்த மாதிரி டைவர்ட் பண்ண லோன்ஸ்லாம் எவ்வளோ? டைவர்ட் பண்ண லோன்ஸ்னா ஒரிஜினல் பர்ப்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணாத லோன்ஸ்லாம் எவ்வளோ? அண்ட் எந்த பர்ப்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத சொல்லணும். வெதர் ஃபண்ட்ஸ் raised on ஷார்ட் டேர்ம் பேசிஸ் have been utilized for லாங் டேர்ம் purposes if yes the nature and the amount to be indicated. இதே மாதிரி தான் ஷார்ட் டேர்ம் லோன்ஸே நீங்க ஜென்ரலா லாங் டேர்ம் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாது. அப்படி யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த நேச்சர் அண்ட் அமௌண்ட் அப்படின்றத நீங்க இண்டிகேட் பண்ணணும். Then, whether the company has taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligations of its group companies like subsidiaries, associates and joint ventures. அவங்களுடைய ஆப்ளிகேஷனை மீட் பண்றதுக்கு கம்பெனி ஏதாவது லோன்ஸ் எடுத்திருக்காங்களா? ஓகே, கம்பெனி லோன் வாங்கி அதை வந்து சப்சிடியரிஸ், அசோசியேட்ஸ், ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்றது பார்க்கணும். Then whether the company has raised loans during the year on the pledge of securities held in its subsidiaries, joint ventures and associate companies. If so, the details and if any default it is there, you have to tell. So company will be having some shareholding in subsidiaries, right? Appadina company will be having subsidiaries. Subsidiary means what? A company in which this company is having more than 50% of the total voting power. ஸோ எந்த கம்பெனில இந்த கம்பெனிக்கு மோர் தென் 50% ஷேர்ஸ் இருக்கோ அந்த கம்பெனி வந்து சப்சிடியரி கம்பெனி. அண்ட் ஸோ அந்த மாதிரி சப்சிடியரிஸ்ல, ஜாயிண்ட் வெஞ்சர்ஸ்ல, அசோசியேட் கம்பெனிஸ்ல இருக்கிற ஷேர்ஸை யூஸ் பண்ணி ஷேர்ஸையும் நீங்க வந்து யூ கேன் கிவ் இட் அ செக்யூரிட்டி அண்ட் ரேஸ் லோன்ஸ், எஸ்பெஷலி இஃப் இட்ஸ் அ வேல்யூபிள் ஷேர். அதை வந்து நீங்க செக்யூரிட்டியா கொடுத்து ஷேர்ஸையே செக்யூரிட்டியா கொடுத்து நீங்க வந்து யூ கேன் கெட் லோன்ஸ். அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிருக்காங்களா? கம்பெனியோட சப்சிடியரி, ஜாயிண்ட் வெஞ்சர், அசோசியேட் கம்பெனி இவங்கள கம்பெனி வச்சிருக்கிற ஷேர்ஸ், அந்த ஷேர்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது லோன் வாங்கியிருக்காங்களா? அண்ட் அந்த லோன்ஸோட ரீபேமெண்ட் டீடைல்ஸ் அதெல்லாமும் நீங்க பார்க்கணும். இது வரைக்கும் கிளியரா? கம்பெனி வாங்கின லோன்ஸ்ன பத்தின பாயிண்ட் தான் பாயிண்ட் நம்பர் 9. எனி டவுட் யூ ஆர் ஹேவிங் இன் திஸ்? Okay. Next point is company வந்து it would have raised funds by way of issue of securities. IPO போயிருக்கலாம், FPO போயிருக்கலாம். இதை பத்திலாம் முன்னாடி ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்ல பாயிண்டே வராது. யூ மைட் நாட் ஹவ் செக் தீஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஸோ காரோ 2020ல திஸ் இஸ் அ நியூ ரிக்வயர்மெண்ட். நீங்க நிறைய விஷயம் காரோ 2020ல நியூ ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ whether money is raised by way of public offer, initial public offer or further public offer during the year were applied for the purpose for which those were raised, and if not, the details should be given here. So ஒரு கம்பெனி ஐபிஓ போகும்போது they will issue a prospectus. அந்த ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல வாட் ஆர் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் தி ஆஃபர் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க. ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஆஃபர் அப்படின்னா எந்த பர்பஸ்க்காக இந்த ஃபண்ட்ஸை நாங்கள் யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த பர்பஸ் தவிர வேற ஏதாவது பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்றது நீங்க செக் பண்ணணும். ஸோ ஐபிஓ போகும்போது ப்ராஸ்பெக்டஸ்ல சொல்லியிருக்கிற பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும், வேற எந்த பர்பஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. So whether the company has made any preferential allotment or private placement during the year, and if so, whether the requirements of 42 and 62 of the Companies Act were complied with, and if they were not complied with, or the funds were not used for the purpose for which they were raised, provide the details and the nature of non-compliance. So section 42ல நம்ம வந்து private placement பார்த்தோம், section 62ல preferential allotment பார்த்தோம். These things relate to issue of securities to persons who are already known to the company. Select known group of persons, pre-identified select known group of persons க்கு நீங்க வந்து ஷேர்ஸ் கொடுக்கும்போது that comes under preferential allotment or private placement. ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த 42-62 செக்ஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா, அண்ட் எந்த பர்பஸ்க்காக மணி ரைஸ் பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தாங்களோ அந்த பர்பஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ ஹவ் டு செக். தென் கம்மிங் டு ஃப்ராட் ரிப்போர்ட்டிங். ஸோ இதை பத்தியும் பாயிண்ட்ஸ் வந்து முன்னாடி இந்த ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் ஃபார்மேட்ல கிடையாது, இதுவும் நியூ ரிக்வயர்மெண்ட் தான். ஸோ கம்பெனில ஏதாவது ஃப்ராட் நடந்திருக்கா அதை பத்தி ஆடிட்டர்ஸ் வந்து அண்டர் செக்ஷன் 143 சப்செக்ஷன் 12 ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்களா, அந்த ஃபார்ம் 84 யூஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா, and whether the auditor has considered whistleblower complaints if any received during the year by the company. See, all listed companies are supposed to have
whistleblower mechanism. Whistleblower mechanism na, it's a system which is available for employees and directors to mention any of their concerns. For example, கம்பெனில ஏதாவது ஃப்ராட் நடக்குது, இல்ல ஏதோ ஒன்று லீக்கேஜ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கு, யாரோ எதையோ திருடிட்டு இருக்காங்க, அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது கன்சர்ன்ஸ் இருக்கும்போது companies employees should have a right to take it up to the top management. Okay, they should give a they should be allowed to be a whistleblower. Whistleblowerனா உள்ள என்ன நடக்குது, ஃப்ராட்லாம் நடந்தா அதை பத்தி ஒரு குரல் எழுப்புறது, அப்படிதான் அதுதான் வந்து விசில் ப்ளோயிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி விசில் ப்ளோவர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் ஏதாவது வந்திருக்கா, கம்பெனி வெதர் இட் ஹாஸ் ரிசீவ்ட் எனி விசில் ப்ளோவர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ், ஸோ எம்ப்ளாயிஸ் ஏதாவது ஃப்ராட் நடக்கிறத பத்தி ஏதாவது சொல்லியிருக்காங்களா, ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாமும் செக் பண்ணணும். So far, these things were not there in Caro at all. But hereafter, auditors have to be very vigilant. யாராவது எம்ப்ளாயிஸ் ஏதாவது have they raised any concerns, இல்லை ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கா, இல்லை டாப் மேனேஜ்மெண்ட் ஆடிட் கமிட்டி கிட்ட ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்திருக்கா, ஸோ அந்த விஷயம்லாம் கேட்கணும். And you have to record it here. And whether the Nidhi company has complied with various requirements like this. See, what is a Nidhi company? Hope you remember that. Nidhi, yeah, tell me. Nidhi company na enna? In Chennai, you can see a lot of Nidhi companies. Especially in South India, it's very popular. Nidhi company is just like a bank. Okay, what does a bank do? It accepts deposits and gives loans, right? அதே மாதிரி தான் நிதி கம்பெனியும். பட் ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னா, Nidhi company can give loans only to its members and can accept deposits only from its members. Shareholders கிட்ட இருந்து மட்டும்தான் லோன் டெபாசிட் வாங்க முடியும் அண்ட் லோன் கொடுக்க முடியும். அண்ட் அனதர் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்லாம் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. ஓகே, செக் எல்லாம் கொடுக்க முடியாது, செக் லீஃப்லாம் இஷ்யூ பண்ண முடியாது. ஸோ தட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நிதி அண்ட் பேங்க். அண்ட் இன்னொன்று மெயின் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, நிதி கம்பெனிஸ்ல ஒன்லி இண்டிவிஜுவல்ஸ் கேன் பிகம் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். அண்ட் யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா, நிதி கம்பெனில இருக்கிற டெபாசிட்டர்ஸ் அண்ட் பாரோவர்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப வெரி ஹம்பிள் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்துலாம் இருப்பாங்க. ஸோ நிதி கம்பெனிஸ்க்கு நிறைய கன்செஷன்ஸ்லாம் இருக்கும் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா. பட் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் ஓவர் சைட் ஆன் இன் நிதி கம்பெனிஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா பப்ளிக் ஃபண்ட்ஸோட டீல் பண்ணுவாங்க அவங்க. ஸோ வெதர் த நிதி கம்பெனி ஹேஸ் கம்ப்ளைட் வித் நெட் ஓன் ஃபண்ட்ஸ் டு டெபாசிட்ஸ் இன் த ரேஷியோ ஆஃப் 1:20 டு மீட் அவுட் த லைபிலிட்டி. நெட் ஓன் ஃபண்ட்ஸ்னா யூ கேன் திங்க் ஆஃப் இட் அஸ் equity and reserves and surplus. Okay, so that divided by deposits taken by Nidhi should be in the ratio of 1:20. அதாவது டெபாசிட்ஸ் வந்து should not be more than 20 times the net owned funds. Okay, so deposits means the liability of the Nidhi company. Deposits repayment பண்ணணும். So கம்பெனியோட ஓன் ஃபண்ட்ஸ், அதாவது அந்த கேபிட்டல் should be maximum. Okay, it can be only 1/20 of the liability, meaning your deposits cannot be more than 20 times your net owned funds. Okay, அதுக்கு மேல போச்சுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெபாசிட்ஸ் ஆர் லைக் 40 times your net owned funds, அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா நிதி கம்பெனியால ப்ராபப்ளி அதை ரீபேமெண்ட் பண்ண முடியாதுன்றதுனால தான் இந்த மேக்ஸிமம் லிமிட் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் ஆல் நிதி கம்பெனிஸ். எல்லா நிதி கம்பெனிஸ்லயும் மேக்ஸிமம், சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெட் ஓன் ஃபண்ட்ஸ் வந்து ஒரு 10 lakhs இருக்கு அப்படின்னா, how much deposits can they raise? 2 crores exactly. So அந்த மாதிரி தான் இருக்கா அப்படின்றத நீங்க செக் பண்ணணும். அண்ட் வெதர் த நிதி கம்பெனி இஸ் மெயின்டைனிங் 10% unencumbered deposits as specified in the நிதி ரூல்ஸ் 2014 to meet out the liabilities. ஸோ நிதி கம்பெனி வாங்கின டெபாசிட்ஸ்ல let us say it is having 10 crores deposits இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆர் let us take the previous example itself, 2 crores deposits இருக்கு அப்படின்னா, அதுல 10% ஆவது it has to maintain in the form of liquid assets. unencumbered term deposits மெயின்டைன் பண்ணணும். ஸோ
What do you mean by that? Just like banks have this SLR requirement, CRR requirement, statutory liquidity ratio, cash reserve ratio அப்படின்லாம் சொல்லுவோம். பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணும். ஸோ டெபாசிட்ஸ்ல இவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நீங்க SLRல சிஆர்ஆர்ல மெயின்டைன் பண்ணணுன்றது இருக்கும் பேங்க்ஸ்க்கு. அதே மாதிரி ஒரு சின்ன லெவல்ல நிதி கம்பெனிஸ்க்கும் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டெபாசிட்ஸ்ல வந்து நீங்க அட்லீஸ்ட் 10% யூ ஹேவ் டு மெயின்டைன் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லிக்விட் அசெட்ஸ். ஸோ வேற ஏதாவது கம்பெனில டெர்ம் டெபாசிட்ஸோ, பேங்க்ல டெர்ம் டெபாசிட்ஸோ அந்த மாரி போட்டிருக்கணும். சோ தட் அட்லீஸ்ட் அந்த 10% நீங்க உங்களால ரீபேமெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால தான் இது சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் whether there has been any default in repayment of interest on deposits or repayment thereof, and if so the details thereof அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுல ஏதாவது டிஃபால்ட் இருக்கா? நிதி கம்பெனி has it committed any default in repayment of interest or repayment of principal, ஏதாவது டிஃபால்ட் இருக்கா அப்படின்றத நீங்க சொல்லணும். Then coming to related party transactions. Related party transactions என்ன? கம்பெனியோட குரூப் கம்பெனிஸோட பண்ற டிரான்சாக்ஷன்ஸ். அண்ட் நாட் only குரூப் கம்பெனிஸ், கம்பெனியோட டைரக்டர்ஸ் ஓட வேற ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு, இல்ல டைரக்டர்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸோட ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு, இல்ல கேஎம்பியோடைய ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு, அவங்களோட ரிலேட்டிவ்ஸோட டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு, இல்ல ஹோல்டிங் கம்பெனி, சப்சிடியரி, அசோசியேட் கம்பெனி அவங்களோட ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் குரூப் கம்பெனி டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நீங்க செக் பண்ணணும். There are various provisions which govern those transactions, but உங்களுக்கு அது சிலபஸ்ல இல்ல. கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல you did not have these sections. But just remember that அந்த மாதிரி related party transactions இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹேவ் டு செக். சப்போஸ் இந்த கம்பெனிக்கு ஆடிட் கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படின்னு கம்பல்ஷன் இருந்ததுன்னா ஆடிட் கமிட்டி அப்ரூவல் இஸ் நீடட். 177 is regarding audit committee. ஸோ ஆடிட் கமிட்டி அப்ரூவல் இருக்கான்னு நீங்க ஃபர்ஸ்ட் செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா வந்து போர்டு அப்ரூவல் வேணுமா வேணாமான்றது நீங்க செக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்ரூவல் வேணுமா வேணாமான்றது நீங்க செக் பண்ணணும். ஸோ போர்டு அப்ரூவல், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் அப்ரூவல்லாம் இது சில சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ்ல தான் ரிக்வயர்ட், எஸ்பெஷலி when transactions are in the ordinary course of business and at arm's length basis. arm's length basisனா நீங்க உங்க குரூப் கம்பெனியோட டிரான்சாக்ஷன் வச்சிருக்கீங்க இல்லைன்னு சொல்லல, பட் லெட் அஸ் சே யூ ஆர் பர்ச்சேசிங் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் சப்சிடியரி கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த சிச்சுவேஷன்ல suppose if the price charged by the subsidiary company for you is the same as the price which they charge for other companies, மத்தவங்களுக்கு எவ்வளவு பிரைஸ் சார்ஜ் பண்ணுவாங்களோ அதே பிரைஸ் தான் உங்க கம்பெனிக்கும் சார்ஜ் பண்றாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆர்ம்ஸ் லெங்த் பேசிஸ். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கா? அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஃபர்தர் அப்ரூவல்ஸ்லாம் தேவையில்லை, ஆடிட் கமிட்டி அப்ரூவல் மட்டும் போரும். பட் அந்த மாதிரி இல்ல, நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் பிரைசிங்லாம் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா then it is not at arm's length basis. Then you have to go for board approval, அதுக்கப்புறமா shareholders approval if necessary. If it's a huge transaction, shareholders approval தேவை. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க செக் பண்ணணும். So 177, 188, these are the sections which deal with related party transactions. இந்த sectionsலாம் follow பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா, and the details have been disclosed in the financial statements or not அப்படின்றது நீங்க செக் பண்ணணும். See, regarding related party transactions there are various disclosures required. 188 not just 188, section 134லயே நம்ம பார்த்திருக்கோம். போர்ட்ஸ் ரிப்போர்ட் அப்படின்ற ப்ரொவிஷன்லயே நம்ம பார்த்திருக்கோம். கம்பெனியோட ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் they have to disclose it in a particular format called AOC2 அப்படின்றத நம்ம ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ல பார்த்திருப்போம் கம்பெனி லால. அண்ட் ஸோ அதெல்லாம் டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்களா? அது மட்டும் இல்லாம AS 18, அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் 18 ஆர் இண்ட் AS 24, ஸோ இதெல்லாமும் தே டீல் வித் ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிஸ்க்ளோஷர்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் சரியா பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத நீங்க இங்க செக் பண்ணணும். இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Okay, we'll just see one or two more points and then take a break. Then whether the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business. So internal audit இருக்கா அந்த கம்பெனிக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல்? அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இந்த கம்பெனியோட சைஸ் அண்ட் நேச்சரை பொறுத்து மட்டும் கரெக்டா இருக்கா, போருமானதா இருக்கா? கம்மென்சுரேட் அப்படின்னா compared with the nature and size of the business of the company, இந்த internal audit system வந்து போருமான அளவிற்கு இருக்கா, இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணுமா அப்படின்றதுதான் இங்க கேட்டிருக்காங்க. Then whether the reports of internal auditors for the period under audit were considered by the statutory auditor. Did the statutory auditor go through internal audit reports? அது அவங்க டெஃபினட்டா பண்ணணும்.
பண்ணுவாங்க. பட் you have to mention it specifically here. Whether the statutory auditor has gone through internal auditors உடைய ரிப்போர்ட்ஸ்லாம் பார்த்துருக்காங்களா, and how he has dealt with those reports அப்படின்றதையும் சொல்லணும். Then, okay, this one I'll tell you after break. Now let us go for a break up to 7:30. Okay, then we'll meet again. Okay, you can go for a break. We'll meet at 7:30.
Good morning, sir. Good morning, Usha. Good morning, everyone. Good morning, sir. Breakல இருக்காங்க up to 7:30. Okay, okay, no problem. Okay, Usha, you carry on. அப்புறம் ஃப்ரீ ஆகும்போது கால் பண்ணுங்க. Sure, sir. Sure, sir. Okay, let us get back to class. Okay, the next point is whether the company has entered into any transactions, non-cash transactions with directors or other persons connected with him, and if so, whether the provisions of Section 192 are complied with. So, for example, company has got a land or any property from him and அதுக்கு பதிலா வேற ஏதாவது ஷேர்ஸோ இல்ல ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா அண்ட் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எனி நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் வித் டைரக்டர்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கும் போது நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் மீன்ஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சப்போஸ் கம்பெனி இஸ் பையிங் சம் ப்ராப்பர்ட்டி ஃப்ரம் ஹிம் பட் அதுக்கு பதிலா வந்து ஷேர்ஸோ இல்ல வேற ஏதாவது ஒரு பெனிஃபிட்டோ கொடுக்குறாங்க கம்பெனி அண்ட் தே ஆர் நாட் பேயிங் ஹிம் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் கேஷ் ஆர் சிமிலர்லி directors are buying something from the company but directors are not paying the amount in cash for it but they are giving something else like barter system மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா ஓகே நான் கேஷ் கன்சிடரேஷன் இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா வெதர் செக்ஷன் 192 கம்ப்ளை பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அதுல வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ரெசல்யூஷன் அதெல்லாம் இருக்கு சில டிஸ்க்ளோஷர்ஸ்லாம் கொடுக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து கம்ப்ளை பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத சொல்லணும் then coming to section 45 IA. What is section 45 IA? 45 IA is nothing but the section which requires NBFCs to register with RBI. Non-banking finance companies. What are non-banking finance companies? NBFCs நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆஃபீஸ்ல எங்கேயாச்சும். So what do you mean by non-banking financial companies? Yes. What do you mean by NBFC? Yes.
What do you mean by NBFCs? Yeah, finance company. Any examples you can give? Hmm. Voice ரொம்ப சின்னதா கேக்குது. I'm not able to get what you're saying. A APF நிதி கம்பெனி மேம். ஐநூறு ப்ராவிடன்ட். Sorry? Can you repeat it? மேம் ஃபினான்ஸ் கம்பெனி தானே மேம் கேக்குறீங்க? ஆமா ஆமா. நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் முத்தூட் கம்பெனிஸ். ஃபினான்ஸ். Excellent. முத்தூட் ஃபினான்ஸ். Muthoot Finance, Manappuram, then you have Sundaram Finance, then நிறைய இருக்கு. எஸ்பெஷலி நிறைய வெஹிக்கிள் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ்லாம் வரும். லைக் டாடா கேபிட்டல், அப்புறம் பஜாஜ் ஃபினான்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். உங்களுக்கு பஜாஜ் கால்ஸ்லாம் கூட ஃபினான்ஸ் மேம். வரும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்பிஎஃப்சிஸ், நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிஸ். பேங்க்ஸ் கிடையாது இவங்கெல்லாம். பேங்க்ஸ் கம் அண்டர் செப்பரேட் கேட்டகரி. ஸோ நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஸ் கம்பெனிஸ் அவங்கெல்லாம் வந்து தேர் ரிக்வயர்ட் டு ஹேவ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரம் ஆர்பிஐ ஆல்சோ. ஸோ தட் இஸ் அண்டர் செக்ஷன் 45 ஐஏ ஆஃப் தி ஆர்பிஐ ஆக்ட். ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம், இந்த கம்பெனி என்பிஎஃப்சி பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா அப்படின்றத நீங்க மெயினா செக் பண்ணணும். ஓகே, வெதர் திஸ் கம்பெனி இஸ் டூயிங் அன் என்பிஎஃப்சி பிசினஸ். சி, கம்பெனி வந்து உங்கள்ட்ட சொல்லலாம், சொல்லாம இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சம்டைம்ஸ் நோ வென் த கம்பெனி இஸ் ஹேவிங் மோர் தென் 90% ஆஃப் இட்ஸ் அசெட்ஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன் அதர் கம்பெனிஸ், அண்ட் அது 100 crores மேல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க, இது ஒரு ஹோல்டிங் கம்பெனி, அந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா சம்டைம்ஸ் இட் ரிக்வயர்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வித் ஆர்பிஐ. ஆர் another example I can give is when the company's main business is lending, or for example கம்பெனியோட மெயின் பிஸ்னஸ் மேனுஃபேக்சரிங், பட் அவங்க சைட்ல இன்னொரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறாங்க, லைக் லோன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. பட் அந்த லோன் கிவிங் பிஸ்னஸ் வந்து நவ் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் டே பை டே, அண்ட் மோர் தென் 50% ஆஃப் த ரெவென்யூ இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் லெண்டிங் பிஸ்னஸ். மணி லெண்டிங்ல இருந்து தான் வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல யூ ஹாவ் டு அசஸ் வெதர் இந்த கம்பெனி என்பிஎஃப்சி லைசன்ஸ் இருந்தாதான் இந்த விஷயம் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத நீங்க யோசிக்கணும். சப்போஸ் இஃப் சச் a requirement is there, whether ஆக்சுவலா அவங்க வந்து அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் they have got it or not அப்படின்றத நீங்க செக் பண்ணணும். So whether the company is required to be registered under section 45 IA with the RBI Act, and if so, whether the registration has actually been obtained அப்படின்றத பார்க்கணும். Whether the company has conducted any non-banking financial or housing finance activities without a valid certificate as per RBI அப்படின்றத நீங்க பார்க்கணும். This is the other side of the coin. Suppose RBI கிட்ட certificate வாங்காம have they entered into any non-banking finance business or housing finance activities-லாம் வந்து பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்றத நீங்க பார்க்கணும். Whether the company is a core investment company as defined by RBI. If so, whether it continues to fulfill the criteria of CIC, and in case the company is an exempt or unregistered CIC, whether it continues to fulfill such criteria. வாட் இஸ் a கோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி? ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஹோல்டிங் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லலாம். பட் கொஞ்சம் டெக்னிக்கலா சொல்லணும்னா எனி கம்பெனி which has more than 90% of its assets in the form of investments in other companies. இந்த கம்பெனியோட மெயின் பிஸ்னஸே வந்து இன்வெஸ்டிங் இன் அதர் கம்பெனிஸ் தான். அண்ட் இந்த கம்பெனிக்குன்னு எந்த ஆப்ரேஷன்ஸும் கிடையாது. இதோட அசெட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வேற எதுவும் கிடையாது. இட் வில் ஜஸ்ட் ஹேவ் அ ஸ்மால் ஆஃபீஸ். அண்ட் மெயினாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மற்ற கம்பெனிஸ்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ டேக் டாடா சன்ஸ், டாடா சன்ஸ்க்குன்னு எந்த பிஸ்னஸும் கிடையாது. பட் இட் இஸ் த ஹோல்டிங் கம்பெனி ஃபார் மெனி டாடா குரூப் கம்பெனிஸ். அண்ட் நிறைய டாடா குரூப் கம்பெனிஸ்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் ஹோல்டிங் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம், ஹோல்டிங் கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து தேர் கால்டு கோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி. அந்த ஹோல்டிங் கம்பெனிக்கு வேற எந்த பிசினஸுமே கிடையாது. மற்ற கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்றதுதான் அதோட பிசினஸ், மற்ற குரூப் கம்பெனிஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுதான் அதோட பிசினஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்டு கோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி. இஃப் it is having a net worth of 100 crores or more, then it is supposed to register with RBI. அதுக்கு கீழே இருந்தா registration is not compulsory. So as auditors you have to check whether இந்த கம்பெனி வந்து CIC regulations கீழே வருமா. அப்படி வந்ததுன்னா whether they have actually obtained the CIC registration. NBFC CIC அப்படின்னு போட்டு ஒரு registration கொடுப்பாங்க. CIC is they are deeming that CIC are also NBFCs அப்படின்ற ஒரு லாஜிக் தான் இருக்கு. ஸோ
என்பிஎஃப்சி கீழே தான் சிஐசியும் வரும். ஸோ தே ஆல்சோ ஹாவ் டு அப்டைன் என்பிஎஃப்சி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் if the amount of net worth of that company is more than 100 crores. Less than 100 crores, no need to get any registration. So அந்த மாதிரி எக்ஸாம்ட் கேட்டகரியில வந்திருக்கா அப்படின்றதையும் செக் பண்ணும். சப்போஸ் அவங்க கம்பெனிக்காரங்க சொல்றாங்க இது எக்ஸாம் கேட்டகரி அப்படின்னா நீங்க செக் பண்ணும் வெதர் நெட்ஒர்க்லாம் அந்த 100 crores கீழே இருக்கா அப்படின்றது நீங்க செக் பண்ணி இங்க சொல்லணும். Whether the group has more than one CAC as part of the group, if yes, indicate the number of CACs which are part of the group. இந்த குரூப்ல let us say you are auditing Tata Group. அதுல வந்து ஒரே ஒரு சிஐசி தான் இருக்கா, நிறைய சிஐசிஸ் இருக்கா அப்படின்றத நீங்க செக் பண்ணணும். ரொம்ப பெரிய குரூப்னா 1-2 சிஐசிஸ், மோர் தென் 1 சிஐசிஸ் இருக்க கூட சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு இண்டிகேட் ஹியர். இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? என்பிஎஃப்சினா என்ன, சிஐசினா என்ன அப்படின்றதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? So what do you mean by CIC? கோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி, அதோட கோர் ஆக்டிவிட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். அண்ட் யூஸ்வலா அவங்களோட ஓன் குரூப் கம்பெனிஸ்லயே தான் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. எனி டவுட்ஸ் ஆர் தேர்? ஓகே, வாட் டு யூ மீன் பை காரோ? காரோ ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன? Companies auditors. Companies auditors? Report order. Report order. Okay. Then fine. நிதி கம்பெனில எவ்வளோ டெபாசிட்ஸ் இருக்கலாம்? வாட் இஸ் த மேக்ஸிமம் லிமிட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் which is there for a நிதி கம்பெனி? 20 times its net own funds. Very good, very good. Okay. Now next point is whether the company has incurred cash losses in the financial year and the immediately preceding financial year. If so, state the amount of cash losses. ஸோ கம்பெனிக்கு லாஸ் இருக்கா, கேஷ் லாஸ் இருக்கா அப்படின்றத நீங்க செக் பண்ணணும். கேஷ் லாஸ்னா என்ன? சம்டைம்ஸ் ஆஸ் பர் யுவர் பிஎன்எல் யூ வில் ஹாவ் அ லாஸ், பட் நீங்க டிப்ரிசியேஷன் அந்த மாதிரி நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்க ஆட் பேக் பண்ணீங்கன்னா ப்ராஃபிட் வரும். அந்த மாதிரிலாம் இருந்தா அந்த சுச்சுவேஷன்ல we say company is having a cash profit, but as per P&L account it's a loss. For example, let us say I'll give you a situation. Okay. Let us say revenue is like turnover is like 100 crores, and let us say your operating expenses or your raw material, salaries and other overheads excluding depreciation. Okay, இந்த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு let us say it comes to 50 crores or let us say 40 crores, and so your EBITDA, earnings before interest, tax, depreciation and amortization, it comes to let us say 60 crores. So and let us say your depreciation, it comes to 50 crores, and depreciation amortization 50 crores வருது. And after this expenses, so earnings before interest and tax, it comes to 10 crores, and let us say interest and taxes comes to 20 crores. So your loss after tax, it is 10 crores. Okay, now பேட்ல பாத்தீங்கன்னா நெகட்டிவா வருது, ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் இஸ் நெகட்டிவ், ஸோ லாஸ் ஆஃப்டர் டாக்ஸ் கம்ஸ் டு 10 crores. ஸோ உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து லாஸ் இருக்கு,
And sometimes this may be the situation. லாஸ் இருக்கா இந்த கம்பெனில? ஆமா, லாஸ் இருக்கு. பட் கேஷ் லாஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, யூ ஹேவ் டு ஆட் பேக் யுவர் டிப்ரிசியேஷன். ஸோ கேஷ் லாஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ திஸ் ஒன், அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஆட் பேக் your depreciation. So cash loss பார்த்தீங்கன்னா plus 40, which is not a loss at all. It is profit. Okay. So profit வந்து 40 crores. So your actual P&L where a profit and loss may be one thing. Cash profit or loss என்றது is another thing. You have to add back certain items like depreciation, unrealized gains, unrealized loss. அந்த மாதிரி சில ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும், நான் கேஷ் ஐட்டம்ஸ். அது வந்து கேஷாக ஸ்பெண்ட் ஆயிருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் நீங்கள் ஆட் பேக் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் யுவர் கேஷ் லாஸ் ஆர் கேஷ் ப்ராஃபிட். ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி சப்போஸ் கேஷ் லாஸ் வருது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்பவே லாஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரா மெட்டீரியல்லாம் வந்து லெட்டஸ்லே இட் இஸ் 80% ஆஃப் யுவர் ரெவென்யூ. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல யூ வில் ஹாவ் லெட்டஸ்லே யூ ஆர் சஃபரிங் அ லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல யூ ஆர் ஹேவிங் லாஸ் ஆஸ் பெர் P&L as well as cash losses. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல கேஷ் லாஸ் இருக்கிற சுச்சுவேஷன்ல யூ ஹாவ் டு இண்டிகேட் ஹவு மச் இஸ் த கேஷ் லாஸ். ஏன்னா கேஷ் லாஸ் இருந்ததுன்னா கம்பெனியால ஷார்ட் டேர்ம்ல கூட மேனேஜ் பண்ண முடியாது. லிக்விடிட்டி ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்கும். சேலரி பேமெண்ட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும், இன்ட்ரெஸ்ட் பேமெண்ட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும், கிரெடிட்டாஸ்க்கு பேமெண்ட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். யுவர் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இட் செல்ஃப் வில் கோ அவுட் ஆஃப் பேலன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் கேஷ் லாஸ். P&L லாஸ் இருக்கு பட் கேஷ் லாஸ் இல்லை அப்படின்னா ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணிடலாம். பட் கேஷ் லாஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம்ல மேனேஜ் பண்றதே கஷ்டம். ஸோ தட் இஸ் வை இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சுச்சுவேஷன் இன் அ கம்பெனி விச் an auditor has to explicitly tell the shareholders. So whether the company has incurred cash losses in the financial year and in the immediately preceding financial year, if so, state the amount of cash losses. This point is clear? Yes, ma'am. அதே மாதிரி in some extremely rare situations, a company will also have profits in its P&L account, but cash losses இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி சில எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரேர் சுச்சுவேஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராஃபிட் காமிக்கும், ஆனால் கேஷ் லாஸ் இருக்கும். எஸ்பெஷலி யா ப்ளீஸ் டெல் மீ. மேம் இன் கேஸ் கேஷ் லாஸ் இல்லைன்னா லாங் டேர்ம்ல ப்ராப்ளம் வருது மேம். கேஷ் லாஸ் இல்லை ஆனால் வந்து P&L லாஸ் காமிக்குது அப்படின்னா லாங் டேர்ம்ல கண்டிப்பாக ப்ராப்ளம் வரும். ஏன்னா வந்து டிப்ரிசியேஷன் எலிமெண்ட் மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்கும். அதனால லாஸ் காமிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் அஸ் கோ பேக் டு த ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். உங்களுக்கு வந்து P&L லாஸ் தான் காமிக்குது. இது வந்து கேஷ் ப்ராஃபிட் காமிக்குது, ஆனால் P&L லாஸ் காமிக்குது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? டிப்ரிசியேஷனால உங்களுக்கு லாஸ் காமிக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த டிப்ரிசியேஷன் இருக்கிறதுனால மீனிங் தட் உங்களுக்கு இப்போ இது கேஷ் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா உங்களுக்கு தெரியாது. ஒரு பட் லெட் அஸ் சே யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் யுவர் அசெட் இஸ் லெட் அஸ் சே இட் இஸ் லைக் ஒரு 10 இயர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். 10 இயர்ஸ் கழிச்சு உங்களுக்கு அந்த இம்பாக்ட் தெரியும். ஓகே. 10 இயர்ஸ் கழிச்சு யூ ஹேவ் டு அகைன் ஸ்பெண்ட் ஃபார் யுவர் அசெட்ஸ். இப்போ வந்த கேஷ் ப்ராஃபிட் எல்லாமே நீங்க அப்ப யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அகைன் கேஷ் சுச்சுவேஷன் வில் கோ வர்ஸ். அண்ட் ஸோ நிறைய விஷயத்துல வந்து நீங்க உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வராது. ப்ராஃபிட் வராததுனால என்ன பண்ண முடியும்? உங்களால டிவிடெண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் லாங் டேர்ம்ல வரும். ஸோ this affects the long term picture. Cash loss வராட்டிலும் P&L லாஸ் காமிச்சதுனாலே it affects the long term. But cash loss இருந்ததுன்னா survival itself is very difficult. இம்பாக்ட் இன் P&L அக்கௌண்ட்ல மட்டும்தான் இம்பாக்ட் இருக்கு. கேஷ் அக்கௌண்ட்ல நம்மளுக்கு இம்பாக்ட் தெரியல. கம்பெனி ஆஸ் யூஷுவல் இட் இஸ் ஏபிள் டு ஸ்பெண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஷார்ட் டேர்ம்ல அதோட எஃபெக்ட் தெரியாது, லாங் டேர்ம்ல உங்களுக்கு தெரியும். கிளியரா? எஸ் மேம். ஸோ கேஷ் ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கு, ஆனால் P&L லாஸ் இருக்கிற கம்பெனிஸ் தே வில் பி ஏபிள் டு ஃபீல் த லாஸஸ் ஒன்லி அட் த எண்ட் ஆஃப் தி useful life of their assets. Useful life of the assets முடியும் போது when they want to replace their machineries, when they want to buy new machineries, அந்த situationல they will feel the burden. ஏன்னா அப்ப they have to whatever cash profits they got it now, அதெல்லாம் சப்போஸ் டிவிடெண்டா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா
பண்ண முடியாது. அதனால தான் வந்து ஆக்ட் இட் செல்ஃப் டெல்ஸ் யூ நீங்க டிப்ரிசியேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு தான் நீங்க டிவிடெண்ட் குடுக்கணும் அப்படின்றதே வந்து அந்த பிரின்சிபல பேஸ் பண்ணதுதான். உங்களுக்கு கேஷ் ப்ராஃபிட்ஸ் இருக்கு. ஓகே நான் டிவிடெண்ட் இப்ப குடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த 40 ரூபாய நீங்க குடுத்திருந்தீங்கன்னா, அட் த எண்ட் ஆஃப் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் யூ வோன்ட் ஹேவ் எனி மனி. அதனால தான் டிப்ரிசியேஷனே ப்ரொவைட் பண்றது. பட் நீங்க எத்தன நாளைக்கு இந்த மாரி லாஸ் காமிக்க முடியும்? எவ்வளோ நாளைக்கு பேங்க்ஸ் வில் ஃபண்ட் யூ? ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் யூ ஹேவ் டு திங்க். நெறைய லாஸ் இருந்ததுன்னா traditionally speaking, it is very difficult for a company to survive even if it is having cash profits. But these days என்ன ஆகுது அப்படின்னா your Zomato, your Paytm, Paytm may be successful, but Zomato, Dunzo இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ்லாம் நீங்க P&L எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா they are suffering huge losses, but still they are successful companies and still they are getting funds from abroad. Still they are able to run their company very well. ஐபிஓலாம் போறாங்க, மக்கள்லாம் வந்து அந்த ஷேர்ஸ்லாம் வாங்குறாங்க. ஸோ we don't know how this will play out, 10 years, 20 years down the line. What will happen to Dunzo? What will happen to Swiggy or any of these startup companies? என்ன ஆகுன்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. Whether they are actually suffering cash losses or not, I'm not aware. நான் வந்து அந்த அளவுக்கு இன்னும் அவங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்கல. But from what I learned, these people are definitely having losses in their P&L account. So அதோட இம்பாக்ட் என்னன்றது மேபி in 10-15 years we will all see. Okay. Then whether there has been any resignation of the statutory auditors during the year. If so, whether the auditor has taken into consideration the issues, objections and concerns raised by outgoing auditors. These are all very interesting points. ஏன் அப்படின்னா இது வரைக்கும் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர் எதுவுமே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண தேவையில்லை. Now under Caro 2020, it's really a difficult time for auditors because they have to get used to these new disclosures. கம்பெனி கிட்டே இந்த விஷயம்லாம் கண்டிப்பா கேட்டுதான் ஆகணும். ஸோ இது நாள் வரைக்கும் எப்படி இருந்தது, பழைய ஆடிட்டர் இஃப் தே ஹேட் சம் இஷ்யூ வித் த கம்பெனி, புது ஆடிட்டர்ஸ் வந்து டெஃபினட்டா கேட்கணும் இந்த கம்பெனில என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்றது கண்டிப்பா கேட்கணும். இப்போ கேட்கறது மட்டும் இல்லாம அதை டிஸ்க்ளோஸே பண்ணணும். ஸோ அது வந்து சில டைம் டெலிகேட் சுச்சுவேஷனா இருக்கும். ஓகே, ஸோ whether there has been any resignation of the statutory auditors during the year, and if so, whether the auditor has taken into consideration the issues, objections and concerns raised by the outgoing auditors. அது மட்டும் இல்ல, முன்னாடிலாம் வந்து கம்பெனில ஆடிட்டர்ஸ் ரிசைன் பண்ணும்போது என்ன ரீசன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, டியூ டு ப்ரீ ஆக்குபேஷன் வித் அதர் அசைன்மெண்ட்ஸ், இல்ல டியூ டு ப்ரீ ஆக்குபேஷன் வித் பர்சனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. ப்ரீ ஆக்குபேஷனா எனக்கு மற்ற அசைன்மெண்ட்ல நான் பிஸியா இருக்கேன், அதனால இந்த அசைன்மெண்ட்டை நான் ரிசைன் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பல வருஷமா அப்படிதான் சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, ஃபார் வெரி மெனி இயர்ஸ் தட் வாஸ் த ரீசன் given by auditors or any director also. When he is resigning he would say such things. But nowadays ROC, SEBI, ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவ்வளோ ப்ரீ ஆக்கியபைட்னா நீங்க ஏன் இந்த அசைன்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணீங்க? ஸோ டெல் அஸ் யுவர் ஆக்சுவல் ரீசன். ஆக்சுவல் ரீசன் குட் பி லைக், எனக்கு வந்து நான் கேட்ட ரெம்யூனரேஷன் இவங்க கொடுக்கல அப்படின்றது மாதிரி இருக்கும். இல்லை நான் வந்து குவாலிஃபைட் ரிப்போர்ட் கொடுக்க நினைச்சேன், ஆனால் கம்பெனி வந்து எனக்கு கிளீன் ரிப்போர்ட் கேட்குறாங்க. தட் குட் பி அனதர் மேஜர் ரீசன். ஸோ இதெல்லாம் தான் பிஹைண்ட்ல ரீசன்ஸா இருக்கும். பட் வாட் தே வுட் சே இஸ், இல்ல ஐ எம் ப்ரீ ஆக்குபைட் வித் அதர் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ரீசன் கொடுத்து ரெசிக்னேஷன் லெட்டர் கொடுத்தாங்கன்னா ROC is not accepting. It wants more explanation. Similarly, stock exchange ROC ஆவது எப்பயாவது அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க. பட் இஃப் இட்ஸ் a listed company, auditors resign பண்றாங்க saying pre-occupation and all, stock exchanges are not accepting. SEBI is taking a very strict view. First of all, listed companyல auditors resign பண்றாங்கன்னாலே அது பெரிய ப்ராப்ளம் தான். ஏன்னா மோஸ்ட் லைக்லி இட் வில் கிவ் ரிசல்ட் இன் சம் டிஸ்கவரி ஆஃப் ஃப்ராட். ஏதோ ஒரு ஃப்ராட் நடக்க போகுது அப்படின்றது தெரிஞ்சுதான் வந்து யூஸ்வலா, அப்படின்னு கிடையாது, நீங்க வந்து நிறைய ஃப்ராட் ரிலேட்டட் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஆடிட்டர்ஸ் வுட் ஹேவ் ரிசைன். ஓகே, ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் வுட் ஹேவ் ரிசைன். ஸோ ரெசிக்னேஷன் ஆஃப் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர்ஸ், ரெசிக்னேஷன் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ட் டைரக்டர்ஸ்லாம் வெரி சீரியஸ் ஈவெண்ட்ஸ் இன் அ கம்பெனி. ஸோ அதனால்தான் இப்ப இருக்கிற ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர்ஸ் பழைய ஆடிட்டர்ஸ் ஏன் விட்டுட்டு போனாங்க அப்படின்றத கிளியரா இங்க எழுதணும். ஓகே, அண்ட் பழைய ஆடிட்டருக்கு ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருந்தது அந்த கம்பெனியோட அப்படிங்கறது இங்க கிளியரா சொல்லணும். அண்ட் அது மட்டும் இல்ல, உங்க இன்ஸ்டிடியூட் ரூல்ஸ்லயே கூட இன்னொன்னு இருக்கு. என்னன்னா
as per Chartered Accountants Act 1949, you also have another requirement. Whenever you are taking up an audit, பழைய ஆடிட்டர் இருந்தாங்கன்னா கம்பெனிக்கு நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆடிட்டர்னா நோ ப்ராப்ளம். பட் கம்பெனிக்கு பழைய ஆடிட்டர் யார் இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு நீங்க ஒரு இன்டிமேஷன் சென்ட் பண்ணணும், சேயிங் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் அப் திஸ் அசைன்மெண்ட். நீங்க கிளையண்ட்டுக்கு எஸ் சொல்றதுக்கு முன்னாடி பழைய ஆடிட்டருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி இந்த மாதிரி அசைன்மெண்ட் எடுத்துக்க போறேன், உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா, நீங்க பழைய கம்பெனில இந்த கம்பெனில என்னெல்லாம் இஷ்யூ ஃபேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்றத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ that way anyway your institute was saying those things. பட் இப்போ அதை நம்ம ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஒரு பப்ளிக் டாக்குமெண்டா நம்ம சொல்ல போறோம். ஸோ திஸ் ஹேஸ் a lot of implications. Then on the basis of financial ratios, aging and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, the auditor's knowledge of the board of directors and management plans, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of audit report, that the company is capable of meeting its liabilities existing as at the date of balance sheet, as and when they fall due within the period of 1 year from the balance sheet date. This also puts the auditors in a fix. இந்த மாதிரி டிஸ்க்ளோஷர்ஸ்லாம் இது வரைக்கும் கேட்டதே கிடையாது. This is a very new disclosure. What does this mean? ஸோ நெக்ஸ்ட் 1 இயருக்கு கம்பெனி திவால் ஆகாது அப்படின்றத ஆடிட்டர் வாயால சொல்றாங்க. இட்ஸ் a very difficult things to state. ஏன்னா சப்போஸ் ஃப்ராட் எல்லாம் இருந்ததுன்னா நான் நேத்து சொன்ன மாதிரி ஆடிட்டர் has no way of knowing those things. Okay, sometimes. But especially when top management itself is involved in fraud, when top management itself is colluding with outside parties. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சத்தியம் கேஸ்லாம் அப்படிதான் ஆச்சு. டாப் மேனேஜ்மெண்ட் வாஸ் கொல்யூடிங் வித் பேங்க்ஸ், அவங்கள்ட்ட இருந்து ஃபேக் சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் வாங்கி கம்பெனி ஆடிட்டர்ஸ்க்கு கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது ஆடிட்டர் மே நாட் நோ தட், ஒரு இன்க்ளிங்கே இருக்காது, ஒரு ஐடியாவே இருக்காது கம்பெனி இஸ் கோயிங் டு ஃப்ராட் நடக்குதுன்ற ஒரு ஐடியாவே இருக்காது. ஸோ அப்பெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும்? ஸோ whether the auditor is of the opinion, உங்க ஒப்பீனியனை தான் கேட்குறாங்க. You are not required to certify that the company will be solvent in the future. In fact, இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, as per your act, Chartered Accountants Act 1949 பொறுத்த மட்டுக்கும் auditors can only certify or give report or sign ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன். இது வரைக்கும் நடந்த இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டா இல்லையா அதுதான் நீங்க சொல்ல முடியுமே தவிர ஃபியூச்சர்ல கம்பெனி எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்ற ஃபார்வர்ட் லுக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் நீங்க சைன் பண்ண முடியாது. பட் ஹியர் தே ஆர் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் யுவர் ஒப்பீனியன். நீங்க இந்த ஃபினான்ஷியல்ஸை பார்த்த வரைக்கும் இந்த கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ரேஷியோஸ் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் your solvency ratio, debt equity ratio, your குவிக் ரேஷியோ, கரண்ட் ரேஷியோ, இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோஸ் இதெல்லாம் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த ரேஷியோஸை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அண்ட் ஏஜிங் ஷெட்யூல் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டேட்ஸ் ஆஃப் ரியலைசேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட் ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ். இது என்னது? வாட் யூ மீன் பை ஏஜிங் ஷெட்யூல்? நீங்க ஆஃபீஸ்ல பார்த்துருப்பீங்களே, வாட் யூ மீன் பை ஏஜிங் ஷெட்யூல்? Debtors aging schedule, creditors aging schedule. Yes, ma'am. What do you do there? அவங்க கிரெடிட் பீரியட் டெபிட் பீரியட் இது பண்ணணும், கால்குலேட் பண்ணும். அண்ட் எவ்வளோ நாளா பெண்டிங்கா இருக்கு அப்படின்லாம் நீங்க கால்குலேட் பண்ணும். அதை நீங்க வந்து கிரெடிட் பீரியடோட செக் பண்ணுவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏஜிங் ஷெட்யூல்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டேட்ஸ் ஆஃப் ரியலைசேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் அசெட்ஸ், எப்போ உங்களுக்கு லைக்லி அந்த அமௌண்ட் திரும்பி வரும்? நீங்க the company would have sent information to the debtors and all saying நீங்க டியூ டேட் வந்திருக்கு பேமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அண்ட் தே வில் சே இல்ல சார் நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் பேமெண்ட் பண்ணிடுறேன், அதுக்கு அடுத்த மாசம் நான் பேமெண்ட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்லாம் ஏதாவது சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷனை பேஸ் பண்ணி வாட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டேட் ஆஃப் ரியலைசேஷன், எப்போ கம்பெனிக்கு அமௌண்ட் உள்ள வரும், கம்பெனி வந்து when it will make payment to creditors, இது ரெண்டுத்தையும் நீங்க மேட்ச் பண்ணணும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க பேஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது அது மட்டும் இல்லாம தி ஆடிட்டர்ஸ் நாலேஜ் ஆஃப் தி போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பிளான்ஸ். ஆடிட்டர் நோஸ் தி போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வெரி வெல், ரைட்? Very well in the sense at least he would have a working relationship with the board of directors. So based on his professional relationship, how much ever he knows about the board of directors, இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி
What is his opinion on whether company will meet its liabilities in the next 1 year or not? ஓகே, இந்த டேட்ல இந்த 31st March 2021க்கு நீங்க 22க்கு நீங்க ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா 23 வரைக்கும் 31st March 23 வரைக்கும் இருக்கிற லைபிலிட்டிஸை கம்பெனி வந்து மீட் பண்ணும் அப்படின்றதுல எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லை. தெர் இஸ் நோ மெட்டீரியல் அன்சர்டன்டி, இதுல ஒரு சந்தேகம் கிடையாது எனக்கு அப்படின்றத ஆடிட்டர் சொல்லணும். அப்படி சப்போஸ் சந்தேகம் இருந்ததுன்னா எதனால அப்படின்றதையும் சொல்லணும். தென் whether in respect of other than ongoing projects, so this is with respect to CSR. I hope you remember CSR la வந்து if a company does not spend the amount, how much amount a company has to spend in CSR? What is CSR? Do you remember? 100%. 100%? 100 crore. CSR ல எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்? 2% of the average net profits of the preceding 3 financial years. ஓகே, கம்பெனியோட லாஸ்ட் 3 years ப்ராஃபிட்டோட ஆவரேஜ் எடுத்துக்கோங்க. அதில் 2% நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி சிஎஸ்ஆர் ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். வாட் யூ மீன் பை சிஎஸ்ஆர்? CSR means corporate social responsibility. So company வந்து it has to take some projects like environment conservation or COVID vaccination camps or army ஜவான்ஸ்க்கு கொடுக்கறது, martyrs of warsக்கு கொடுக்கறது, or then training for sports or training for Olympics or poverty eradication, education for underprivileged children. Then so இந்த மாதிரி social causes-க்கு spend பண்ணணும். So how much amount it has to spend? 2% of the average net profits of the preceding 3 financial years. So எந்த கம்பெனிஸ்லாம் பண்ணணும்னா, any company which is having a net worth of 500 crores or more, or turnover of 1000 crores or more, or profits of 5 crores or more. So இந்த கேட்டகரியில் எந்த கம்பெனி வந்தாலும் they have to do CSR. Please just go through the last chapter which we saw in company law, accounts of companies. அந்த chapter நீங்க பாருங்க, then you will be able to recollect. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சப்போஸ் ஒரு கம்பெனியால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அந்த அமௌண்ட், ப்ராஃபிட் இருக்கலாம் ஆனா கேஷ் இல்லை, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லலாம் let us say you have to, there are two things which a company has to do. Two things in the sense it has to classify its projects into two, whether it is ongoing project or a short term project அப்படின்றது பார்க்கணும். ongoing project அப்படின்னா ஒரு 3 வருஷம் எடுக்கும், இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் இல்லாம 3 வருஷம் எடுக்கும் இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட். கம்பெனி வந்து சிஎஸ்ஆர் பண்ணும்போது ப்ராஜெக்டா தான் எடுத்து பண்ணணும். ப்ராஜெக்ட் மீன்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கூல் ஐடென்டிஃபை பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்கூல் ஐடென்டிஃபை பண்ணி, ஓகே இந்த ஸ்கூல்ல வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கம்மியா இருக்கு, நான் வந்து அதுக்கான ஸ்பெண்டிங் பண்றேன். ஆர் எஜுகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் கம்மியா இருக்கு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து சரியில்லை, கம்ப்யூட்டர்ஸ்லாம் இல்லவே இல்லை அந்த ஸ்கூல்ல, நம்ம லெட்டஸ் ப்ரொவைட் கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் அதர் ஃபெசிலிட்டிஸ், ப்ரொஜெக்டர்ஸ்லாம் போட்டு கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி எடுத்து தான் பண்ணணும். ஸோ லெட்டஸ் சே த ப்ராஜெக்ட் விச் த கம்பெனி இஸ் செலக்டிங், இட் வில் டேக் மோர் தேன் 1 year டு கம்ப்ளீட், லைக் ஒரு 2 years 3 years ஆகும் அப்படின்னா, தென் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் அன் ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட். தென் a project which will get over within a year, that is called a short term project or other than ongoing project. So suppose short term project choose பண்ணிருக்காங்க, other than ongoing project choose பண்ணிருக்காங்க, ஆனா அந்த ப்ராஜெக்ட்க்கு நம்மளால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல, இந்த வருஷ கடைசியோட 31st March-க்குள்ள நம்மளால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல அப்படின்னா, what should the company do அப்படின்னா, within the next 6 months, 31st March-ல இருந்து next 6 months-க்குள்ள அந்த அமௌண்ட் 2% of the average net profits, ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை கவர்மெண்டோட ஃபண்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். கம்பெனி கேனாட் டூ இட். கம்பெனி வாஸ் கிவன் த சான்ஸ் டு டூ இட் பை 31st March. பண்ண முடியலையா, வித்தின் த நெக்ஸ்ட் 6 months யூ ஹேவ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் டு கவர்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ். ஸோ அதுவும் நான் சொல்லியிருப்பேன், செக்ஷன் 135 கீழே உங்க நோட்ஸை போய் பாருங்க.
ஸோ கவர்மெண்ட் ஃபண்ட்னா என்ன? ஷெட்யூல் 7 ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல சொன்ன கவர்மெண்ட் ஷெட்யூல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கவர்மெண்ட் ஃபண்ட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ் நேஷனல் ரிலீஃப் ஃபண்ட், அப்புறம் அது என்ன பிஎம் கேர்ஸ் ஃபண்ட், தென் கிளீன் கங்கா ஃபண்ட், ஸ்வச் பாரத் ஃபண்ட், இந்த மாதிரி நிறைய ஃபண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸ்க்கு நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும் வித்தின் த நெக்ஸ்ட் 6 months. Suppose company has chosen an ongoing project which will take more than 1 year to complete. So அந்த மாதிரி விஷயத்துல what the company has to do na within the next 30 days, 31st March ல இருந்து next 30 daysல கம்பெனியோட ஓன் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ஓன் அக்கௌண்ட்னா it has to open a separate bank account to be called unspent CSR account for that particular financial year. For example 31st March 2021 அன்னைக்கு நம்மளால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியலன்னா 2020-21க்கான அன்ஸ்பெண்ட் சிஎஸ்ஆர் அக்கௌண்ட் அப்படின்ற டைட்டில்ல ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இந்த அன்ஸ்பெண்ட் அமௌண்ட்டை போட்டுருணும். ஸோ தட் அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் 3 yearsக்குள்ள யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கம்பெனி இட் கேன் யூஸ் தட் அமௌண்ட் ஃபார் இட்ஸ் ஆன்கோயிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் 3 years. சப்போஸ் நெக்ஸ்ட் 3 yearsலயும் பண்ண முடியல அப்படின்னா 3 yearsோட எண்ட்ல 30 daysல இட் கேன் சென்ட் இட் டு the government fund. Okay, so based on whether it is an ongoing project or not an ongoing project, அதுக்கான compliancesலாம் பண்ணிருக்காங்களா? So other than ongoing project, short term project na whether company வந்து 6 months from the end of financial year government க்கு transfer பண்ணிருக்காங்களா? other suppose if it is an ongoing project அப்படின்னா then 30 days குள்ள separate bank account open பண்ணி அதுக்கு transfer பண்ணிருக்காங்களா? அது 3 yearsல spend பண்ணிருக்காங்களா? இந்த விஷயம்லாம் வந்து auditor has to check and tell. இந்த விஷயம்லாம் so far it was not there in the auditor's report. Now auditors are supposed to check these things also. Then whether there have been any qualifications or adverse remarks by the respective auditors in the CARO reports of the companies included in the consolidated financial statements. If yes, indicate the details of the companies and the paragraph numbers of the CARO report containing the qualifications or adverse remarks. ஸோ கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் வாங்கணும். சப்போஸ் வேற ஒரு ஆடிட்டர் அது பண்ணியிருந்தாங்க, the respective auditors in the CARO reports of the companies included in the consolidated financial statements. For example, consolidated financial statementsல யாரோட அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் நீங்க இன்க்ளூட் பண்ணுவீங்க? சப்சிடியரிஸ் அண்ட் அசோசியேட்ஸ். அவங்களுக்கும் தனியா ஆடிட் பண்ணிருப்பாங்க. சப்சிடியரிஸ்க்கும் தனியா ஸ்டாண்ட் அலோன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கும், அது தனியா ஆடிட் பண்ணிருப்பாங்க. அசோசியேட் கம்பெனிஸ்க்கும் தனியா ஆடிட் நடந்திருக்கும். ஸோ அந்த கம்பெனிஸோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல ஏதாவது அட்வர்ஸ் ரிமார்க் ஆர் குவாலிஃபிகேஷன் இருந்ததுன்னா அதை இங்க யூ ஹாவ் டு ஸ்டேட் இட். ஓகே, ஸோ நம்ம கம்பெனியோட கன்சாலிடேட்டட் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல எந்த கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த கம்பெனிஸோட இண்டிவிஜுவல் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல அதோட ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல ஏதாவது நெகட்டிவ் ரிமார்க்ஸ் இருந்தா அதையும் இங்க சொல்லணும். Okay. In paragraph 4, reasons to be stated for unfavorable or qualified answers. Where in the auditor's report the answer to any of the questions referred to in para 3 is unfavorable or qualified, the auditor's report shall also state the basis for such qualification or unfavorable answer. Where the auditor is unable to express any opinion on a specified matter, his report shall indicate such fact together with the reasons as to why it is not possible for him to give his opinion on the same. Usually இந்த மாதிரி கேஸ்லனா டிஸ்க்ளைமர் கொடுப்பாங்க. டிஸ்க்ளைமர் மீன்ஸ் எனக்கு இந்த கம்பெனி இந்த இன்ஃபர்மேஷனே கொடுக்கல, ஸோ என்னால இந்த விஷயத்த பத்தி எதுவுமே சொல்ல முடியல அப்படின்றது தான் டிஸ்க்ளைமர். ஸோ டிஸ்க்ளைமர் கொடுத்தாலும் அது எந்த ரீசனுக்காக டிஸ்க்ளைமர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது சொல்லணும். சப்போஸ் நெகட்டிவ் ரிமார்க் ஏதாவது கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அது எந்த ரீசனுக்காக கொடுக்குறாங்க அதையும் சொல்லணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், the company has dispensed with the practice of taking inventory of their inventories as at the year end, as in their opinion the exercise is redundant, time consuming and intrusion to normal functioning of their operations. Explain reporting requirement under CARO 2020. ஸோ இங்க என்ன கொஸ்டின்ல என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனி வந்து சொல்றாங்க பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி, டேக்கிங் இன்வென்ட்ரி, பிராக்டிஸ் ஆஃப் டேக்கிங் இன்வென்ட்ரி அப்படின்னா பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி, நேர்ல போய் செக் பண்றது, இதெல்லாம் தேவையே இல்லை, இயர் எண்ட்ல இதெல்லாம் பண்ண தேவையில்லை, இதெல்லாம் வந்து ஒரு டைம் கன்சூமிங் எக்ஸசைஸ், நார்மல் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த கம்பெனி வந்து ஸ்டாப் ஆகுது, இதனால நாங்க பிவி எல்லாம் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க கம்பெனி. எக்ஸ்பிளைன் த ரிப்போர்ட்டிங் ரிக்வயர்மெண்ட் அண்டர் CARO 2020. ஸோ அப்படின்னு என்ன பண்ணணும், நீங்க அந்த பாயிண்ட் நம்பர் 2ல பார்த்த எல்லா விஷயமும் நீங்க சொல்லணும்.
ஓகே, விச் இஸ் ரிகார்டிங் காரோல வந்து அந்த மாதிரிலாம் இல்ல. பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணணும். அதுல ஏதாவது டிஸ்கிரிபன்சி இருக்கா அப்படின்றத நோட் பண்ணணும். தென் டியூரிங் த டைம் ஆஃப் த இயர் த கம்பெனி ஹாஸ் எனி ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பியாண்ட் 5 crore rupees வாங்கியிருந்தாங்கன்னா, தென் அந்த ஸ்டாக் சம்மரிக்கும் நீங்க பேங்க்குக்கு கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் ஆக்சுவல் ஸ்டாக்குக்கும் ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்கா அப்படின்றதையும் நீங்க சொல்லணும். ஸோ இதெல்லாம் காரோல இருக்கு. அதனால பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் பண்றத ஸ்டாப் பண்ண முடியாது அப்படின்றத நீங்க கன்க்ளூட் பண்ணும். In the given case, the above requirement of PV of inventory with the company has not taken place, and therefore the auditor should point out the same under CARO. So company should not stop doing PV, but auditor என்ன பண்ண முடியும்? Auditor what he can do is he can state that PV of inventory was not taken at all. Physical verification of inventory did not take place. So அதனால எங்களால inventories பத்தி எதுவும் சொல்ல முடியல அப்படின்றத அவங்க கண்டிப்பா சொல்லணும். So he may consider the impact on financial statements and report accordingly. ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ இந்த பிவி கண்டக்ட் பண்ணாதனால சப்போஸ் இன்வென்ட்ரி இஸ் வெரி ஹியூஜ் ஃபார் த கம்பெனி அப்படின்னா டஸ் இட் அஃபெக்ட் த என்டையர் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்? பிவி பண்ணாதனால எந்த அளவுக்கு ஒரு ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ கொடுக்க முடியாம இருக்கு அப்படின்றதையும் அவர் கன்சிடர் பண்ணி அதுக்கேத்த மாதிரி அவரோட ரிப்போர்ட்ல மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. திஸ் இஸ் கிளியர். எனி அதர் டவுட்ஸ் யூ ஆர் ஹேவிங்? Caro is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then disclosure in the auditor's report. The following paragraphs deal with the manner of qualification and the manner of disclosure, if any, to be made in the auditor's report. Okay. See, accounting policies to be disclosed under Schedule 3 or any other provisions of Companies Act have not been disclosed or accrual basis la prepare பண்ணல. See, not only AS1 disclosure of accounting policies, this is dealt with in your auditing standards as well. Heading is not that much clear. That is why I hesitated. So, in the case of a company, members should qualify their auditors' reports. What members? Members of Institute of Chartered Accountants of India. See, this is taken not from AS1, but it is from your auditing standards and from your communication of your institute with the chartered accountants. Okay, so in the case of a company, members please note that page number 10.50 in your audit book. அதுல வந்து members அப்படின்னு இருக்கிறது வந்து it refers to auditors, not to shareholders. Here it refers to auditors, means members of Institute of Chartered Accountants of India. Okay, so here members refers to auditors. So in the case of a company, auditors should qualify their auditors reports in case accounting policies required to be disclosed under Schedule 3 or any other provisions of Companies Act have not been disclosed. எங்கெல்லாம் நீங்க குவாலிஃபை பண்ணணும், குவாலிஃபை மீன்ஸ் கிவ் அ ரிமார்க், நெகட்டிவ் ரிமார்க், எங்கெல்லாம் நீங்க நெகட்டிவ் ரிமார்க் கொடுக்கணும் அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஷெட்யூல் 3 ஃபாலோ பண்ணல, அதுல சொல்லியிருக்கிற டிஸ்க்ளோஷர் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ் நீங்க வந்து கொடுக்கல. அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ்னா எப்படிலாம் நம்ம டிப்ரிசியேஷனை டீல் பண்றோம், எப்படிலாம் இன்வென்ட்ரிஸை நம்ம டீல் பண்றோம், ஃபிஃபோ மெத்தட் ஃபாலோ பண்றோமா, வெயிட்டட் ஆவரேஜ் மெத்தட் ஃபாலோ பண்றோமா, சப்போஸ் டிப்ரிசியேஷன்னா என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்றோம், அமோர்டைசேஷன் ஆஃப் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ்னா என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்றோம், ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் நம்ம எப்படி டீல் பண்றோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் திங் இருக்கும். ஐ வில் ஆல்சோ ஷோ யூ இன் திஸ் கேஸ் வாட் யூ மீன் பை டிஸ்க்ளோஷர் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ். ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வரும், லைக் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். அதுக்கப்புறமா யூல் ஹாவ் சிக்னிஃபிகண்ட் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ். ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் அண்ட் டிப்ரிசியேஷன்ல என்ன பண்றோம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், இன்வென்ட்ரிஸ், அதெல்லாம் எந்த பேசிஸ்ல போடுறோம், தென் ரெவென்யூ ரிகக்னிஷன். ஸோ இந்த மாதிரி மேஜர் ஐட்டம்ஸ்லாம் ஹவு வி ஆர் டீலிங் வித் அப்படின்றது தான் வந்து டிஸ்க்ளோஷர் ஆஃப் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ், சிக்னிஃபிகண்ட் அக்கௌண்டிங் பாலிசிஸ். ஸோ இது வந்து கொடுக்கவே இல்லை அப்படின்னா நீங்க வந்து குவாலிஃபை பண்ணணும். தென் அக்கௌண்ட்ஸ் ஹேவ் நாட் பீன் ப்ரிப்பேர்ட் ஆன் அக்ரூவல் பேசிஸ், கேஷ் பேசிஸ்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா யூ ஹேவ் டு குவாலிஃபை. ஏன்னா செக்ஷன் 129லயே சொல்லியிருக்காங்க, கம்பெனி கேனாட் மெயின்டைன் இன் இன் கேஷ் பேசிஸ், அக்ரூவல் பேசிஸ்ல தான் நம்ம பண்ணணும். வாட் யூ மீன் பை அக்ரூவல் பேசிஸ்? What do you mean by cash basis, accrual basis?
accrual basis means எந்த பீரியட்கான எக்ஸ்பென்சஸோ அது அந்த இயர்க்கே வந்து கொண்டு போய் சேர்க்கிற accrual basis மேம். Cash basis Excellent. when the payment was made that period they mentioning that like that the cash. Superb. Okay. So suppose accrual basisல பண்ணல அப்படின்னா நீங்க குவாலிஃபை பண்ணணும். Then the fundamental accounting assumption of going concern has not been followed and this fact has not been disclosed in the financial statements. What do you mean by going concern basis? What do you mean by going concern basis? இந்த விஷயம் நம்ம டைரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்லயும் பார்த்திருக்கோம். You would have seen it in your AS also. கம்பெனி பேசிக் அக்கவுண்டிங் அசம்ஷன்ஸ் அப்படின்றது நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. அதுல ஒண்ணு வந்து கோயிங் கன்சர்ன். கன்சர்ன்னா பிசினஸ் கன்சர்ன். பிசினஸ் கோயிங் கன்சர்ன் அப்படின்னா பிசினஸ் நடக்கும், ஃபியூச்சர்ல பிசினஸ் நடக்கும், அதுதான் வந்து கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ். ongoing concern. Ongoing means company will is continuing to exist and it will continue to exist in the future. அப்படின்றதுதான் கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ். ஸோ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ற நார்மல் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ்ல தான் பண்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்ஃபேக்ட் யூ ஆர் ரெகக்னைசிங் தட் த கம்பெனி ஹேஸ் சம் அசெட்ஸ், லைபிலிட்டிஸ், இது எல்லாமே கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ் தான். சப்போஸ் கம்பெனி நாளைக்கே மூட போறாங்க அப்படின்னா the way you prepare your accounts will be very different. It won't be like this. நீங்க அசெட்ஸ்லாம் நீங்க ரெகக்னைஸே பண்ண முடியாது. ஏன்னா there won't be any future benefits coming from the assets, right? So the format itself will look different if you are not following going concern basis. You won't have something like non-current liabilities, non-current assets, அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது. எல்லாமே current assets, எல்லாமே current liabilities. And so கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ்ல தான் நம்ம நார்மலா அக்கௌண்ட்ஸ் போடுறோம். ஓகே, கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ் மீன்ஸ் கம்பெனி வில் கண்டினியூ டு எக்ஸிஸ்ட் இன் த ஃபியூச்சர். தெர் இஸ் நெய்தர் த நெசசிட்டி நார் தி இன்டென்ஷன் டு சப்ஸ்டான்ஷியலி கர்டைல் த ஸ்கேல் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி அப்படின்றத நீங்க AS 1ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த பேசிக் அசம்ஷன்ல தான் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்க சொல்லணும். சப்போஸ் அந்த மாதிரி அந்த பேசிஸ்ல பண்ணல அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு குவாலிஃபை. அண்ட் ஒய் அண்ட் யூ ஆல்சோ ஹாவ் டு சி வெதர் கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ்ல பண்ணல, நெக்ஸ்ட் இயரே க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி இருக்காங்க கம்பெனி அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல அது சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா, தீஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆர் நாட் ப்ரிப்பேர்ட் ஆன் கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றத நீங்க செக் பண்ணணும். இன்ஃபேக்ட் ஒன் மோர் பிளேஸ் வேர் திஸ் வில் பி ஸ்டேட்டட் இஸ் இந்த டைரக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்ல டைரக்டர்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரிப்போர்ட் கீழே வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், I can show you here also. நிறைய இடத்துல நீங்க வந்து கோயிங் கன்சர்ன் அப்படின்றத நீங்க சொல்லணும். Yeah. So this is under the director's responsibility statement. Directors are taking the responsibility that the financial statements have been prepared on a going concern basis. So இந்த இடத்துலயும் வரும். And auditors, in case of Caro 2020, the auditors also have to state that. இது நாள் வரைக்கும் auditors are not required to state it, but suppose going concern basisல இல்லைன்னா நீங்க வந்து disclose பண்ணணும். Then proper disclosures regarding changes in the accounting policies have not been made. Changes in accounting policies, for example, நீங்க வந்து you would have studied this under AS 5 also. For example, let us say you are following straight line method of depreciation for one group of assets. Buildingsலாம் வந்து நீங்க straight line method of depreciation follow பண்றீங்க. பட் இந்த வருஷத்துல நீங்க வந்து யூ ஆர் ஷிஃப்டிங் டு WDV மெத்தட், ரிட்டர்ன் டவுன் வேல்யூ மெத்தட் ஃபாலோ பண்ண போறீங்க அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் பாலிசி. ஸோ இந்த சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் பாலிசிக்கு ப்ராப்பர் டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்றத டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ என்னெல்லாம் நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும், சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் பாலிசி பண்ணியிருக்கோம்,
என்ன சேஞ்ச் இன் அக்கௌண்டிங் பாலிசி பண்ணிருக்கீங்க, இதனால என்ன இம்பாக்ட். சப்போஸ் அதுக்கு ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் நீங்க கொடுக்கணும்னா யூ ஷுட் ரெஃபர் டு AS5 ஃபார் தோஸ் திங்ஸ். பட் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட் கொடுக்கணும்னா அதோட இம்பாக்ட் என்ன, இதனால ஃபினான்ஷியல்ஸ்ல என்ன இம்பாக்ட் அப்படின்றத நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா அப்படின்றதையும் நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு என்ஷூர். சப்போஸ் அதெல்லாம் பண்ணல அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு குவாலிஃபை யுவர் ஆடிட் ரிப்போர்ட். Then, where a company has been given a specific exemption regarding any of the matters stated above, but the fact of such exemption has not been adequately disclosed in the accounts, the member should mention the fact of exemption in his audit report without necessarily making it a subject matter of audit qualification. What do you mean by this one? In the above matters, if there is any exemption given for any company, for example, ஷெட்யூல் 3லாம் வந்து எல்லா கம்பெனிஸும் ஃபாலோ பண்ணணும் எக்ஸெப்ட் பேங்கிங் கம்பெனிஸ், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி கம்பெனிஸ். இவங்கெல்லாம் ஃபாலோ பண்ண தேவையில்லை பிகாஸ் தே ஹாவ் அ செப்பரேட் ஃபார்மேட் விச் இஸ் தேர் அண்டர் தி ரெஸ்பெக்டிவ் ஆக்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் யூ ஷுட் மென்ஷன் தட் தீஸ் கம்பெனிஸ் ஆர் நாட் ரிக்வயர்ட் டு ஃபாலோ ஷெட்யூல் 13. அவங்களுக்குலாம் இதில் எக்ஸம்ஷன் இருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் சப்போஸ் கம்பெனி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஓகே, அவங்களோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஓகே. சப்போஸ் அவங்க மென்ஷன் பண்ணல அப்படின்னா உங்களுடைய ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும் வித்தவுட் நெசசரிலி மேக்கிங் இட் அ சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஆஃப் ஆடிட் குவாலிஃபிகேஷன். அது குவாலிஃபிகேஷனா நீங்க காமிக்க தேவையில்லை, ஜஸ்ட் மென்ஷன் இட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வரைக்கும் கிளியரா? In view of the above, the auditor will have to consider different circumstances whether the audit report has to be qualified or only disclosures have to be given. ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லலாம் எங்கெல்லாம் இது சரியா ஃபாலோ பண்ணலையோ, கம்பெனிக்கு அது எக்ஸம்டா இருந்தா அவங்க வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட்டை குவாலிஃபை பண்ணக்கூடாது, ஜஸ்ட் டிஸ்க்ளோஷர் மட்டும் கொடுக்கணும். டிஸ்க்ளோஷர் மீன்ஸ் யூ ஷுட் ஜஸ்ட் மென்ஷன். ஸோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் யுவர் ஜட்ஜ்மெண்ட் வெதர் டு குவாலிஃபை ஆர் வெதர் டு just give a disclosure. அப்படின்றத நீங்க you have to use your judgment. And in the case of enterprises not governed by the Companies Act, the member should examine the relevant statute and make suitable qualification in his audit report in case of adequate disclosures regarding accounting policies have not been made as per statutory requirements. Similarly, the member should examine if the fundamental accounting assumptions have been followed in preparing the financial statements or not. Appropriate cases, you should consider whether keeping in view the applicable provisions, a qualification is necessary. So, the fundamental accounting assumptions like accrual basis, going concern. See, this particular paragraph is regarding companies which are enterprises which are not governed by Companies Act. For example, let us take any bank. Banks, banking companies are governed by Companies Act. For example, Axis Bank, HDFC, then your various other private sector banks. Okay, அதெல்லாமே இந்த Companies Act கீழே incorporate பண்ணதுதான். For them, public Companies Act is applicable. But if you take Indian Bank, then Punjab National Bank or any bank, any government bank, it won't be incorporated under Companies Act. So, அதெல்லாம் வந்து examples of enterprises which you will audit, but which are not governed by Companies Act. அதே மாதிரி you will also come across your பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம்ஸ், சோல் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப்ஸ். அவங்க இல்லாமல் நீங்கள் சப்போஸ் ஸ்டாட் ஆடிட் பண்ணீங்கன்னா அவங்களுக்கும் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் accounting policies, at least that they have disclosed or not, you have to see. The member should examine whether the relevant statute and make suitable qualification in case adequate disclosures regarding accounting policies have not been made. First of all, அவங்களுக்கு அக்கௌண்டிங் பாலிசி டிஸ்க்ளோஸ் பண்ண சொல்லி ஏதாவது ஆக்ட்ல சொல்லியிருக்கா, அப்படி சொல்லியிருந்ததுன்னா அவங்க பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா, அப்படி சொல்லலைனாலும் அது பண்றது நெசசரியா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் நீங்க தான் பார்க்கணும். அண்ட் இன் அப்ரோப்ரியேட் கேசஸ் கன்சிடர் வெதர் a qualification is necessary. Suppose அந்தந்த ஆக்ட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக்ட்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் சொல்லலை, பட் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா தே ஹாவ் டு டிஸ்க்ளோஸ். சொல்லலைன்னா சப்போஸ் சொல்லியிருக்காங்க அக்கௌண்டிங் பாலிசி நீங்க வந்து டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும், ஜஸ்ட் லைக் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் தே ஹேவ் டோல்ட் அப்படின்னா அவங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். அப்படி அவங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணல அப்படின்னா நீங்க குவாலிஃபை பண்ணணும். சப்போஸ் எந்த ஆக்டும் உங்களுக்கு அப்ளிகபிள் இல்லை, அதுல எதுலையுமே வந்து law is not stating that you have to disclose accounting policies அப்படிலாம் சொல்லலை அப்படின்னா then you should just mention it and not qualify. Qualification பண்ணணும். Qualification means a negative remark.
Then, in the event of non-compliance by enterprises not governed by the Companies Act in situations where the relevant statute does not require such disclosures to be made, the member should make adequate disclosure in his audit report without necessarily making it a subject matter of audit qualification. Same thing. Suppose on the other enterprises, other entities which are not governed by Companies Act, அவங்க வந்து இந்த டிஸ்க்ளோஷர்லாம் கொடுக்கல அண்ட் அவங்கள கவர்ன் பண்ற ஆக்டும் இதெல்லாம் சொல்லல அப்படின்னா, you should just mention that company has not, the partnership firm or something has not disclosed accounting policies அப்படின்றத நீங்க மென்ஷன் பண்ணிட்டு அது குவாலிஃபிகேஷன்லாம் நீங்க காமிக்க தேவையில்லை, just you need to mention it. Then, in making a qualification or disclosure in the audit report, the auditor should consider the materiality of the relevant item. Thus, the auditor need not make a qualification or disclosure in respect of non-material items other than material items. Materiality means what? What do you mean by materiality? Yes. This also you would have studied in your AS1, I believe. மெட்டீரியாலிட்டி நிறைய இடத்துல வரும் உங்களுக்கு, ஆடிட்ல ஃபுல்லாவே நிறைய இடத்துல உங்களுக்கு மெட்டீரியாலிட்டி வரும். வாட் யூ மீன் பை மெட்டீரியல்? Product. Okay, product fine, but as far as accounts is concerned and audit is concerned, the principle of materiality நீங்க வந்து இதுல படிச்சிருப்பீங்க AS1ல. Try to recollect it. Something is material in nature அப்படின்னா it refers to something which is important in nature. அதோட இம்பாக்ட் வந்து ஹெவி அப்படின்னு அர்த்தம். இம்மெட்டீரியல் அப்படின்னா it is not as much important அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1000 crores turnover இருக்கிற கம்பெனில ஒரு ரூபா இருக்கிற ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து சரியா பண்ணல, ஆர் லெட் சே 100 rupees இருக்கிற ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வந்து சரியா பண்ணல அப்படின்னா அது மெட்டீரியலா இல்லையா? 1000 crores turnover இருக்கிற கம்பெனில 100 ரூபா இருக்கிற டிரான்சாக்ஷன் வந்து சரியா பண்ணல, they did not follow the proper procedures னு வச்சுக்கோங்க. Is it material or not? No, ma'am. No. Okay, so that is called materiality. So இது வந்து when compared ஒரு டிரான்சாக்ஷனோட சைஸ் when you compare it with the entire company, whether it is significant or not, அதுதான் வந்து மெட்டீரியாலிட்டி. மெட்டீரியாலிட்டினா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட்லீஸ்ட் the transaction should be a considerable amount, let us say 1% or 5%, அதுக்கு மேல இருந்தா தான் you will consider it as material. அது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்ன்றது லா சொல்லல, it depends on case to case basis. Each auditor is required to form his own mind regarding what is a material item, what is not a material item. So மெட்டீரியாலிட்டி பேசிஸ்ல நீங்க வந்து உங்களுடைய குவாலிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஸோ எந்த விஷயத்தை பத்தி நீங்க குவாலிஃபிகேஷன் கொடுக்க போறீங்களோ, லெட்டஸ் சே ஒரு இன்கம் டேக்ஸ் டியூ இருக்கு, அதுல ஒரு 20 பைசா வந்து கட்டல கம்பெனி அப்படின்னாலாம் நீங்க குவாலிஃபை பண்ண தேவையில்லை. ஓகே, வெரி ஸ்மால் அமௌண்ட். பட் இதுவே வந்து ஒரு 1000 crores கம்பெனில வந்து ஒரு மேஜர் அமௌண்ட், டாக்ஸ் டியூஸை பொறுத்த மட்டும் ஈவன் ஒரு 1000 rupees வில் பி அ மேஜர் அமௌண்ட். ஏன்னா அதுக்கே வந்து இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வில் டூ ஹியூ அண்ட் கிரை. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல சப்போஸ் இஃப் இட்ஸ் அ மெட்டீரியல் அமௌண்ட், அதுல வந்து கம்பெனி சரியா பண்ணல அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கிவ் அன் ஆடிட் குவாலிஃபிகேஷன். பட் அதர்வைஸ் இஃப் இட்ஸ் அ நான் மெட்டீரியல் ஐட்டம், இது வந்து சும்மா சில்லற விஷயம் அப்படின்னதுன்னா தென் யூ நீட் நாட் மேக் அ குவாலிஃபிகேஷன் இன் யோர் ஆடிட் ரிப்போர்ட். Then, a disclosure which is not a subject matter of audit qualification should be made in the auditor's report in a manner that is clear to the reader that the disclosure does not contain an audit qualification. The paragraph containing the auditor's opinion on true and fair view should not include a reference to the paragraph containing the aforesaid disclosure. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? See, whenever an auditor is giving a குவாலிஃபிகேஷன்றது ஒரு நெகட்டிவ் ரிமார்க். குவாலிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா the true and fair view அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா, I'll take you to that paragraph in the auditor's report.
ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்டோட மெயின் வேலையே கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ கொடுக்குதா இல்லையா அப்படின்றது தான். அது வந்து எங்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒப்பீனியன், இதுதான் மெயின் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட். இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூவை ப்ரிப்பேர் பண்றது மேனேஜ்மெண்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. எங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னன்னா, அது பண்ணிருக்காங்களான்னு செக் பண்றது. அதுதான் வந்து திஸ் இஸ் த சம்மரி ஆஃப் வாட் எவர் இஸ் ஸ்டேட்டட் ஹியர். அண்ட் ஒப்பீனியன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, இதுதான் ஆக்சுவல் மேட்டர், திஸ் இஸ் த மெயின் மேட்டர் இன் யோர் ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட். இது இல்லாம ஒரு ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட்டே கிடையாது. So in our opinion, I mean stat audit report, okay? So in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the general accounting principles accepted in India of the state of affairs as on 31st March and profit and loss for the year ended on that date. So this is the main important, most important part of தி ஆடிட்டர்ஸ் ரிப்போர்ட். ஓகே, இங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க, ஆமா இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் எங்களை பொறுத்த மட்டும் இட் கிவ்ஸ் அ ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ அப்படின்றது இங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க. சப்போஸ் ஏதாவது குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா இங்க வந்து எக்ஸப்ட் இந்த ஃபாலோயிங் சிச்சுவேஷன்ஸ் அப்படின்றது இங்க கொடுக்கணும். ஸோ ஹியர் சப்போஸ் ஏதாவது நெகட்டிவ் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் இருந்ததுன்னா இங்க கிடையாது. ஸோ இங்க வந்து கொடுக்கணும் அவங்க, லைக் எக்ஸப்ட் தீஸ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கெங்கெல்லாம் குவாலிஃபை பண்ணிருக்காங்களோ அங்கங்கெல்லாம் சொல்லணும். பட் எங்கெங்கெல்லாம் அவங்க குவாலிஃபை பண்ணலையோ ஜஸ்ட் ஒரு டிஸ்க்ளோஷர் மாதிரி கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். குவாலிஃபை பண்ணாம வெறும் டிஸ்க்ளோஷர் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா you don't have to state those paragraphs here. Okay, so that is what they are saying. A disclosure which is not an audit qualification, அது வந்து கிளியரா இருக்கணும். இது வந்து ஆடிட் குவாலிஃபிகேஷன் இல்ல அப்படின்றது ரீடர்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ரீடர்ஸ் ஆஃப் யோர் ரிப்போர்ட்டுக்கு அது கிளியரா இருக்கணும். The paragraph containing the auditor's opinion on true and fair view should not include a reference to the paragraph containing the aforesaid disclosure. So இந்த பேராகிராஃப்ல சப்போஸ் ஏதாவது நெகட்டிவ் ரிமார்க்ஸ் வந்து மற்ற பாயிண்ட்ஸ்ல எல்லாம் இருக்கு, இங்கெல்லாம் வந்து ஏதாவது நெகட்டிவ் ரிமார்க்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, குவாலிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க, இங்க பாயிண்ட்ஸ்ல எல்லாம் ஏதாவது கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் கிவ் அ ரெஃபரன்ஸ் டு இட் அண்டர் திஸ் பர்டிகுலர் பேராகிராஃப். சப்போஸ் நீங்க வெறும் டிஸ்க்ளோஷர் தான் கொடுக்குறீங்க, குவாலிஃபிகேஷன் எதுவும் பண்ணல அப்படின்னா அதெல்லாம் இங்க வந்து கொண்டு வரக்கூடாது. யூ ஆர் ஜஸ்ட் ஸ்டேட்டிங் திங்ஸ் ஆஸ் இட் இஸ். இந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஷெட்யூல் 3 வந்து எக்ஸாம்ட், அதனால அவங்க வந்து ஷெட்யூல் 3 ஃபார்மேட் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்றத நீங்க சொல்லியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இட் இஸ் நாட் அ குவாலிஃபிகேஷன், அதெல்லாம் வந்து இங்க கொண்டு வரக்கூடாது. ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ டிஸ்க்ளோஷர். ஸோ யூ ஹாவ் டு மேக் அ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் வெதர் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ டிஸ்க்ளோஷர் ஆர் வெதர் இட்ஸ் அ குவாலிஃபிகேஷன். குவாலிஃபிகேஷன்னா அது நெகட்டிவ் ரிமார்க். ஓகே, இது வரைக்கும் கிளியரா? Any doubts you are having, please let me know. No ma'am. Okay, next one is joint audit. Joint audit பத்தி உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ஸ்லயும் வரும். ஆடிட்ல இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நிறைய சாப்டர்ஸ், திஸ் இஸ் சாப்டர் நம்பர் 10 இன் யுவர் ஆடிட் பேப்பர். பட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற சாப்டர்ஸ்லயும் வரும், இங்கேயும் வருது. ஜாயிண்ட் ஆடிட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் ஃபார் யூ இன் யுவர் எக்ஸாம். இதுல பேசிக்கா என்ன ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஆஃபன் ரிப்பீட்டட் அப்படின்னா, வாட் இஸ் த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் தி ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் அப்படின்றது. ஸோ let us see what are the points here. Joint auditors என்ன first of all? See, usually companiesல பாத்தீங்கன்னா, even big companies if you see they will appoint auditor. But சில situationsல a company can appoint 2 auditors also. There is no bar in the Companies Act. எவ்வளோ auditors வேணா வச்சிருக்கலாம் ஒரு company. I'm not referring to branch auditors. Branch auditors will be there. For example, ஒரு audit போலாம். ஒரு பேங்க்ல யூஸ்வலா பாத்தீங்கன்னா branch auditors will be there. நிறைய branches இருக்கும் பேங்க்குக்குலாம். ஸ்டாச்சுட்டரி எல்லா பிரான்ச்சுக்கும் போகணும், கஷ்டம் அது. ஸோ அதனால யூஸ்வலா பிரான்ச் ஆடிட்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ண. அது தவிர ஒரு மெயின் ஆடிட்டர் இருப்பாங்க, ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர். ஹி வில் கிவ் தி ஆடிட் ரிப்போர்ட். ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட் ரிப்போர்ட் வந்து அந்த மெயின் ஆடிட்டர் கிட்ட தான் வரும். ஸோ தட் இஸ் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர், branch auditor. Branch auditor is not joint auditor. Joint audit அப்படின்னா
மெயின் ஆடிட் ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட்டர்ஸே நீங்க 2-3 firms அப்பாயிண்ட் பண்றீங்க or 2-3 பேர் அப்பாயிண்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா that is called a joint audit. The practice of appointing chartered accountants as joint auditors is quite widespread in big companies and corporations. I think ITCO ஏதோ ஒரு கம்பெனில you can just download the annual reports. In some big companies you are able to find joint audit, and joint audit basically implies very big corporations, top 500 companies or top 50 companies at least you will find joint audit. Joint audit basically implies pulling together the resources and expertise of more than one firm of auditors to render an expert job in a given time period, which may be difficult to accomplish acting individually. It essentially involves sharing of the total work. This by itself is a great advantage. ஏன்னா ரொம்ப பெரிய கம்பெனிஸ்ல வந்து ஒரே ஃபார்மே எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். அதனால யூஸ்வலா யூ வில் ஹாவ் மேக்ஸிமம் 2 or 3 ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ். அதுக்கு மேலலாம் 10 ஆடிட்டர்லாம் போட மாட்டாங்க யூஸ்வலா. ப்ளீஸ் நோட், joint audit is not branch audit. Branch auditing வேற, joint auditors வேற. Branch auditors வந்து they are not going to give any audit report. அந்த பிரான்ச்க்கு மட்டும்தான் அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுப்பாங்க. மெயின் ஆடிட் ரிப்போர்ட்லாம் அவங்க சைன் பண்ண மாட்டாங்க. பட் ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் இருக்கும்போது எவ்ரி ஒன் வில் சைன் தி மெயின் ஆடிட் ரிப்போர்ட். ஓகே. Then in specific terms, the advantages that may flow may be the following: sharing of expertise, advantage of mutual consultation. ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு ஆடிட்டரை நம்ம கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் லோவர் ஒர்க் லோட். சப்போஸ் ஒரு ஹியூஜ் கிளைண்ட்டை நீங்க ஹேண்டில் பண்றீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய எல்லா ரிசோர்ஸும் நீங்க அங்கதான் அனுப்பணும். எல்லா ட்ரைனிஸ் அண்ட் ஆர்டிகல்ஷிப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் நீங்க அங்கதான் அனுப்பணும். ஸோ அதை நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் ஜாயிண்ட் ஆடிட் இருந்தாங்கன்னா யூ கேன் ஷேர் யுவர் ஒர்க் லோட் அண்ட் பெட்டர் குவாலிட்டி ஆஃப் பெர்ஃபார்மன்ஸ் யூ கேன் கிவ், இம்ப்ரூவ்ட் சர்வீஸ். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. யூஸ்வலா எம்என்சி கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. அண்ட் எம்என்சி கம்பெனிஸ் ஆல்சோ தே டூ லைக் திஸ். ஒன்னு வந்து இந்தியாலேயே இருக்கிற ஆடிட்டர்ஸா இருக்கும், இன்னொன்னு வந்து பிக் ஃபோரா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரியும் பண்ணலாம். ஸோ யூஸ்வலா தே டூ லைக் தட். அண்ட் லோவர் ஸ்டாஃப் டெவலப்மெண்ட் காஸ்ட். ஸோ எந்த ஏரியால உங்களுக்கு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பர்ட்டிஸ் இருக்கோ அதுல மட்டும் நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணா போறோம். மற்ற ஏரியாஸ்லாம் மற்ற ஆடிட்டர்ஸ் பார்த்துப்பாங்க. அண்ட் லோவர் காஸ்ட் டு கேரி அவுட் த ஒர்க், சென்ஸ் ஆஃப் ஹெல்தி காம்படிஷன் டுவர்ட்ஸ் பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ், இதெல்லாம் இருக்கும். டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா ஃபீ ஷேரிங், psychological problem where different firms are associated with the joint audit. யூஸ்வலா இந்த பிக் ஃபோர் அண்ட் நம்ம ஊர்லயே இருக்கிற ஒரு ஆடிட்டர் இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து பண்ணும்போது நிறைய ஈகோ கிளாஷ்லாம் வரும். அண்ட் ஜென்ரல் superiority complexes of some auditors, problems of coordination of the work, areas of work of common concern being neglected, uncertainty about the liability for the work done. So this is also a common concern. Have you ever worked with other firms? உங்க firmல இருந்து நீங்க வந்து ஒரு ஜாயிண்ட் ஆடிட்கோ இல்ல இன்டர்னல் ஆடிட் போகும்போது நீங்க ஸ்டாட் ஆடிட்டர்கிட்ட பேசியிருப்பீங்க, இல்ல கன்கரண்ட் ஆடிட் போகும்போது வேற ஒரு ஆடிட்டர்கிட்ட பேசியிருப்பீங்க. அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது இன்டராக்ஷன் இருந்திருக்கா உங்களுக்கு? Yes? No. Okay. Maybe in future you'll come across. But நீங்க அந்த கன்கரண்ட் ஆடிட் யாரோ போயிருக்கேன்னு சொன்னீங்கல்ல, கன்கரண்ட் ஆடிட் போயிருக்கீங்களா பேங்க்ல? ஓகே, போயிருக்கீங்களா? ஓகே. Sometimes you may have to interact with the branch auditor who may be a different person. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லாம் யூ வில் கம் அக்ராஸ். ஓகே, அவங்க பண்ற விதம் வேற மாதிரி இருக்கு, நம்ம பண்ற விதம் வேற மாதிரி இருக்கு, அவங்களோட வே ஆஃப் சீயிங் திங்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றது நீங்க சம்டைம்ஸ் வில் கம் அக்ராஸ். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் அது ஒரு கன்கரண்ட் ஆடிட்டருக்கும் ஒரு பிரான்ச் ஆடிட்டருக்குமே அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் ஒரு கம்பெனிக்குள்ள இன்டர்னல் ஆடிட்டருக்கும் ஸ்டாட் ஆடிட்டருக்குமே நிறைய டிஃபரன்ஸ் இன் ஒப்பீனியன் குட் பி தேர். பிரான்ச் ஆடிட்டருக்கும் ஸ்டாட் ஆடிட்டருக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது ஒரு ஜாயிண்ட் ஆடிட்டருக்கும் இன்னொரு ஜாயிண்ட் ஆடிட்டருக்கும் பயங்கரமான டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்றது ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ். ஏன்னா ஒருத்தங்களா இருந்தா அவங்க தே வில் ஹேவ் ஒன்லி ஒன் வியூ பாயிண்ட். பட் ரெண்டு ஃபர்ம் சேர்ந்து பண்ணும்போது தே மே ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் வியூ பாயிண்ட்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணணும். அண்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஆஃப் காமன் கன்சர்ன் பீங் நெக்லெக்டட். ஸோ சில ஏரியாஸ்ல வந்து ரெண்டு பேருமே தே ஷுட் சி, எஸ்பெஷலி ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ கொடுக்குதா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றதுல வந்து தே ஷுட் ஹாவ் அ காமன் வியூ. அண்ட்
அது மட்டும் இல்லாம டிஸ்க்ளோஷர் ஆஃப் அக்கவுண்டிங் பாலிசிஸ் அதெல்லாம் கரெக்டா பண்ணிருக்காங்க. 2 பேருமே வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். ப்ரொசீஜர்ஸ் அட்லீஸ்ட் கம்பெனிஸ் ஆக்ட பொறுத்த மட்டும் இருக்கிற கம்ப்ளைன்சஸ்லாம் 2 பேருமே பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த மாரி காமன் ஏரியாஸ 2 பேருமே வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிடுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இது 2 பேருமே நீங்க பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது, இவங்க பார்த்துப்பாங்கன்னு ஒருத்தவங்க விட்டுருவாங்க. அவங்க பார்த்துப்பாங்கன்னு இவங்க விட்டுருவாங்க. ஸோ அந்த மாரி நடக்க சான்ஸ் இருக்குன்றதுனால தான் இந்த 5th பாயிண்ட் போட்டிருக்காங்க. ஏரியாஸ் ஆஃப் ஒர்க் ஆஃப் காமன் கன்சர்ன் பீயிங் நெக்லெக்டட். அன்சர்டனிட்டி அபவுட் த லைபிலிட்டி ஃபார் த ஒர்க் டன். சப்போஸ் இந்த கம்பெனில ஏதாவது ஃப்ராடோ ஏதோ ஒன்று வந்ததுன்னா ஃபியூச்சர்ல யார் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துப்பாங்க? அதுல வந்து ஒரு அன்சர்டனிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் தெர் இஸ் அன் ஆடிட் ஸ்டாண்டர்ட், தட் இஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங். எஸ்ஏன்றது ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஆன் ஆடிட்டிங். 299 is on joint audit, which lays down the principles for effective conduct of joint audit to achieve the overall objectives of the auditor. Overall objectives of the audit என்ன அப்படின்றது இந்த எஸ்ஏ 200ல இருக்கு. This says a lot of things on how to conduct an audit. It's a very useful thing for you and very important also for your exam. In the standards on auditing la you will study in your previous chapters 1 2 3 adalla you will study these standards. So this standard deals with special considerations in carrying out audit by joint auditors. That is SA 299. SA 299 relates to joint audit of financial statements. It requires that the engagement partner and other key members of the engagement team from each of the joint auditors should be involved in planning the audit. ரெண்டு ஃபர்ம்லயும் சேர்ந்து தான் வந்து நீங்க ஆடிட் பிளான் பண்ணணும். The joint auditor should jointly establish an overall audit strategy. Scope, time, direction of audit அது எல்லாமே வந்து ஜாயிண்டா சேர்ந்து தான் நீங்க டிசைட் பண்ணணும். அண்ட் பிஃபோர் கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த ஆடிட் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் ஷுட் ஐடென்டிஃபை த ஏரியா ஆஃப் காமன், எதெல்லாம் அவங்கவுங்களோட செப்பரேட் ஏரியா, எதெல்லாம் காமன் ஆடிட் ஏரியாஸ், அசர்டைன் த ரிப்போர்ட்டிங் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த என்கேஜ்மெண்ட். வாட் இஸ் த ரிப்போர்ட்டிங் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த என்கேஜ்மெண்ட்? At auditனா this is the purpose. True and fair view அப்படின்றதுதான் purpose. Consider and communicate among all joint auditors the factors that are significant. இந்த கம்பெனி பொறுத்த மட்டும் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் செக் பண்ணணும் அப்படின்றது better to communicate with all the joint auditors and in directing the engagement team's efforts. So எப்படி ஆடிட் பண்ணணும், யாரெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுல யூ ஹாவ் டு கம் டு அ ஜாயிண்ட் பிளான். Consider the results of preliminary engagement activities or engagements performed earlier. இதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனில ஏதாவது ஆடிட் ப்ராசஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, லைக் லாஸ்ட் இயர் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதோட ரிசல்ட்ஸ் என்ன அப்படின்றத டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அசர்டைன் த நேச்சர் அண்ட் டைமிங் அண்ட் எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் நெசசரி டு அக்கம்ப்ளிஷ் த என்கேஜ்மெண்ட். ஸோ எவ்வளோ டைம் ஆகும், எவ்வளோ யூனோ பீப்புளை நம்ம டிப்ளாய் பண்ணணும், ஹவு மச் ஆடிட் ஆர்டிகல்ஷிப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி ஹேவ் டு டிப்ளாய் அண்ட் ஹவு மச் seniors we have to deploy அப்படின்றதுலாம் அவங்க டிசைட் பண்ணணும். And each of the joint auditors should consider and assess the risks of material misstatement and communicate to other joint auditors whenever they come across. One second. So they should each of the joint auditors should consider and assess the risks of material misstatement and communicate to the other joint auditors. So every person, every joint auditor when doing his work, if he comes across that, for example let us say inventories la ஒரு particular joint auditor தான் ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படின்னா the other partner may not be, other joint auditor may not be concerned with inventories. பட் இந்த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் when he finds out that இன்வென்ட்ரி வந்து சரியாவே மெயின்டைன் பண்ணல, நிறைய ஷார்டேஜஸ்லாம் வருது, ஸோ பிவிக்கும் அவங்க ஏதாவது புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல காமிக்கிறதுக்கும் ஒரு சம்பந்தமே இல்லை அப்படின்லாம் அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது தே ஷுட் டெஃபினெட்லி இன்ஃபார்ம் தி அதர் ஆடிட்டர். பிகாஸ் வாட் எவர் தி அதர் ஆடிட்டர் இஸ் ஹேண்ட்லிங் அதுல இதுக்கான இம்பாக்ட் ஏதாவது இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ மெட்டீரியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அதோட ரிஸ்க் ஜாஸ்தியா இருக்கும்போது யூ ஹாவ் டு கம்யூனிகேட் டு தி அதர் ஆடிட்டர். Then joint auditors should discuss and document the nature, timing and the extent of audit procedures for common and specific allotted areas of audit to be performed. ஸோ காமன் ஏரியாஸ் என்னன்றது ஃபர்ஸ்ட் அவங்க டிசைட் பண்ணணும். எதெல்லாம் 2 பேருமே பார்ப்பாங்க, எதெல்லாம் அவங்கவுங்க தனித்தனியா பார்ப்பாங்க அப்படின்றதையும் அவங்க வந்து தே ஹாவ் டு டிஸ்கஸ். அண்ட் அதுக்கான நேச்சர், டைமிங் அண்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்றதையும் அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கணும். The joint auditors should obtain common engagement letter and common management representation letter. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். காமன் என்கேஜ்மெண்ட் லெட்டர் அப்படின்னா
ரெண்டு ஆடிட்டருக்கும் ஒரே அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர், என்கேஜ்மெண்ட் லெட்டர் யூ கேன் திங்க் ஆஃப் இட் அஸ் அப்பாயின்மெண்ட் லெட்டர் ஃப்ரம் தி கம்பெனி. ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே லெட்டர் தான் கொடுக்கணும் கம்பெனி. அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர், ஹாவ் யூ கம் அக்ராஸ் திஸ் டேர்ம் மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர்? வாட் யூ மீன் பை மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர்? உங்க ஆஃபீஸ்ல ஏதாவது ஸ்டாட் ஆடிட் அப்போ பண்ணிருப்பாங்க. வெரி ரேர் கேசஸ் டாக்ஸ் ஆடிட்லயும் வாங்குவாங்க. You haven't heard of this term? Okay. So management representation letter அப்படின்னா, see most of the things auditors can check through books of accounts, vouching பண்ணும்போது, இல்ல தேர்ட் பார்ட்டி கன்ஃபர்மேஷன் வழியா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் பேலன்சஸ்லாம் நீங்க தேர்ட் பார்ட்டி கன்ஃபர்மேஷன் வழியா செக் பண்ணலாம். கிரெடிட்டர்ஸ் பேலன்ஸ்லாம் நீங்க கிரெடிட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து சர்டிபிகேட் வாங்கி கேட்கலாம், அவங்க எவ்வளவு சொல்றாங்க பேலன்ஸ் அப்படின்னு. அண்ட் இன்வென்ட்ரிலாம் நீங்க பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் போகலாம். பட் there are certain items which you can't check. For example, provision for doubtful debts போடுறாங்க அப்படின்னா that is based on judgment. அதே மாதிரி யூஸ்ஃபுல் லைஃப்ஸ் ஆஃப் அசெட்ஸ், அதுக்கெல்லாம் சில சமயம் வந்து உங்களுக்கு இன்ஜினியரோ யாரோ அவங்க லெட்டர் கொடுக்க முடியும், ஓகே திஸ் இஸ் த யூஸ்ஃபுல் லைஃப் ஆஃப் அசெட் அப்படின்னு. சில சமயம் அதெல்லாம் கிடைக்காது. யூ won't have some basis for some transactions. எந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கு பேசிஸ் எதுவும் இல்லையோ, லைக் எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பேசிஸோ இல்ல ஒரு எவிடன்ஸ் இல்லையோ, அந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன்ஸ்க்குலாம் வந்து யூ வில் ஆஸ்க் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர். எதெல்லாம் நீங்க தனியா இண்டிபெண்டா வெரிஃபை பண்ண முடியாதோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைரக்டர்ஸ் வந்து டிஸ்குவாலிஃபைட் ஆர் நாட் அப்படின்றது நிறைய விஷயத்துல டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் வர சான்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவங்க மேல ஏதாவது கேஸ் போட்டு மோர் தென் 6 months இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஆயிருக்காங்க, ஆர் மோர் தென் 6 monthsக்கு இம்ப்ரிசன்மெண்ட் ஆயிருக்கு, பட் அவங்க பெயில்லாம் வாங்கிட்டு வெளில தான் இருக்காங்க அப்படின்னா கூட தே get disqualified under the Companies Act. Suppose அவங்க வந்து undischarged insolvent இருக்காங்க, அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல நம்மளுக்கு தெரியாது, and it's not public information also. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? செக் பண்ண முடியாது. ஸோ எதெல்லாம் நீங்க செக் பண்ணி வெரிஃபை பண்ண முடியாதோ அதெல்லாம் யூஸ்வலா நீங்க மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர்ல கேட்பீங்க. ஓகே, மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர்ல என்ன சொல்லுவாங்க? மேனேஜ்மெண்ட் will sign it. Okay, the MD or somebody will sign it, and they will. Why is it called representation letter? Because they are representing certain things. Representing na, they are saying that these things are true. ஒரு ஃபுல் லிஸ்ட் கொடுப்பாங்க. ஆமா, எங்களோட டைரக்டர்ஸ் யாரும் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகல, எங்களோட இன்வென்ட்ரிஸ் வந்து இப்படிதான் இருக்கு, ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் வந்து நாங்க யோசிச்சு தான் அதை கொடுத்துருக்கோம். ஸோ எந்தெந்த விஷயம்லாம் உங்களால நீங்க இண்டிபெண்டா வந்து அசஸ் பண்ண முடியலையோ அதெல்லாம் வந்து நீங்க மேனேஜ்மெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர்ல கேட்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ் இருக்கும்போது ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து ஒரே ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர் தான் கொடுக்கணும். ஒரு ஆடிட்டருக்கு ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர், இன்னொரு ஆடிட்டருக்கு வேற வெர்ஷன் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர் அப்படிலாம் கொடுக்க கூடாது. ஸோ காமன் ரெப்ரசன்டேஷன் லெட்டர் தான் கொடுக்கணும் மேனேஜ்மெண்ட். And the work allocation document should be signed by all the joint auditors and communicated to those charged with governance. So ஒர்க் அலோகேஷன் டாக்குமெண்ட் யார் யாரு எந்தெந்த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் எந்தெந்த ஏரியா பார்க்க போறாங்க அப்படின்றது they should put in a work allocation document, and it should be communicated with those charged with governance. You can often come across those charged with governance, those charged with management அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு phrase நீங்க வந்து அடிக்கடி you will come across in your audit paper. Those charged with governance அப்படின்னா the governing body of the company. What is the governing body of the company? Who governs the company? Which body governs the company? யாரு டாப் மோஸ்ட் இன் அ கம்பெனி? சிஇஓ. சிஇஓ அதுக்கும் மேல ஒருத்தங்க இருக்காங்க, போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். ஓகே, சிஇஓ ரிப்போர்ட்ஸ் டு தி போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் இஸ் த டாப் மோஸ்ட் டிசிஷன் மேக்கிங் பாடி ஆஃப் அ கம்பெனி. ஸோ governing body of a company na, it refers to the board of directors. Those charged with governance அப்படின்னா governing body of the company, which is nothing but the board of directors. So wherever you come across those charged with governance, it means board of directors, but don't write board of directors just like that. ஏன்னா நிறைய இடத்துல உங்களை ஆடிட் பேப்பரை பொறுத்த மட்டும் wherever they are given those charged with governance na, please write those charged with governance. ஏன்னா கம்பெனியை பொறுத்த மட்டும் தான் அது board of directors. Suppose you are going to audit let us say ஒரு சொசைட்டியோ இல்ல ஒரு அசோசியேஷனோ இல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மோ,
partnership firm la those charged with governance could be the partners only. Suppose ஒரு trust association லாம் போனீங்கன்னா trustees will be the those charged with governance. So those charged with governance, in the persons are charged with governance. Charged with governance na, they are given the responsibility of the of governing the company. That those persons are called those charged with governance. So that differs from one business enterprise to another enterprise. So those charged with governance, in case of a company, it refers to board of directors. And those charged with management, in case of a company, it refers to MD, CEO, CFO, avangalla. Okay, KMP. So those charged with governance is the board of directors. Adu keela those charged with management come. Management takes care of the management of the company. Governance is much more than management. Governance is like மேனேஜ்மெண்ட் வந்து அவங்களோட வேலையை கரெக்டா பண்றாங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்லாம தே வில் டேக் த மெயின் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் பாலிசி டிசிஷன்ஸ் ஆஃப் தி கம்பெனி. ஓகே, ஸோ இந்த ஒர்க் அலோகேஷன் டாக்குமெண்ட்டை எல்லா டைரக்டர்ஸ்க்கும் கொடுக்கணும் அப்படின்றது தான் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் it further states that in respect of the audit work divided among the joint auditors, each joint auditor, this is a very, 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 very important paragraph. Please mark it as important. Extremely important for your exam. So it further states that in respect of the audit work divided among the joint auditors, each auditor shall be responsible only for the work allocated to such joint auditor, including proper execution of the audit procedures. On the other hand, all the joint auditors shall be jointly and severally responsible for the following matters. The audit work which is not divided, அதாவது காமனா இருக்கிற ஒர்க்குக்கு ரெண்டு பேருமே வந்து ரெஸ்பான்சிபிள். மற்றபடி see normal principle is that எந்தெந்த ஏரியா அந்தந்த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் பாக்குறாங்களோ அதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க ரெஸ்பான்சிபிள். தட் இஸ் த நார்மல் பிரின்சிபல். பட் எந்தெந்த ஒர்க் விச் இஸ் நாட் டிவைடட் அமங் த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ், காமனா ரெண்டு பேருமே பார்க்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் அவங்க வச்சிருப்பாங்க இல்லையா, காமன் ஏரியாஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக்லி அலாட்டட் ஏரியாஸ். ஸோ அந்த காமன் ஏரியாஸ்க்கு வந்து ரெண்டு பேருமே ஜாயிண்ட்லி அண்ட் செவரலி ரெஸ்பான்சிபிள். And decisions taken by all the joint auditors under audit planning in respect of the common audit areas. So common audit areas நம்ம எப்படிலாம் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்ற decisions எல்லாமே வந்து joint auditors should take joint responsibility, jointly and severally. Jointly and severally என்ன அர்த்தம், ஜாயிண்டாவும் அவங்க ரெஸ்பான்சிபிள், தனித்தனியாவும் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்றது தான் jointly and severally அப்படி அதுக்கான அர்த்தம். And matters which are brought to the notice of the joint auditors by any one of them and there is an agreement among the joint auditors on such matters. For example, இப்போ நம்ம பார்த்தோம் ஏதாவது ஒரு ஏரியால வந்து மெட்டீரியல் மிஸ்டேட்மெண்ட் இருக்க சான்ஸ் இருக்கு, ஏதோ ஒரு ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் கண்டுபிடிச்சு இன்னொரு ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் சொன்னாங்கன்னா அந்த ஜாயிண்ட் ஆடிட்டருக்கும் இந்த ஏரியால லைபிலிட்டி வந்துரும். Okay, so matters which are brought to the notice of the joint auditors by any one of them and there is an agreement among the joint auditors on such matters, and examining that the financial statements of the entity comply with the requirements of the relevant statutes. So companies act ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா, அந்த மெயின் விஷயம்லாம். ஸோ அந்த ஷெட்யூல் 3 ஃபார்மேட் இருக்கா இல்லையா, அந்த மெயின் விஷயம்லாம் ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸுமே வந்து they have to take responsibility. Presentation and disclosure of the financial statements as required by the applicable financial reporting framework. Applicable financial reporting framework is nothing but the format which is given under the respective acts. For example, banking companiesக்கு banking regulation act கீழே அந்த ஃபார்மேட் இருக்கும், எலக்ட்ரிசிட்டி கம்பெனிஸ்க்கு அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் கீழே இருக்கும், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ்க்கு இன்சூரன்ஸ் ஆக்ட் கீழே இருக்கும். ஸோ companies, other companies you will find it under schedule 3 of the companies act. So அந்த applicable financial reporting framework follow பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா அதை வந்து அவங்க பார்க்கணும். அண்ட் மற்றபடி இந்த செக்ஷன் 129 ஆஃப் த கம்பெனிஸ் ஆக்ட் ரிகார்டிங் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர் வியூ கொடுக்கணும் அண்ட் ஷெட்யூல் 3 ஃபாலோ பண்ணும் ஆர் அக்ரூவல் பேசிஸ்ல இருக்கணும், கோயிங் கன்சர்ன் பேசிஸ்ல இருக்கணும், இந்த விஷயம் எல்லாமும் கம்ப்ளை பண்ணிருக்காங்களான்னு ரெண்டு பேருமே வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கணும். Then ensuring that the audit report complies with the requirements of the relevant statutes, applicable standards on auditing and other relevant pronouncements issued by ICAI. So உங்க audit report whether it follows அந்த ரெலவென்ட் ஸ்டாட்யூட்ஸ்னா அந்த ஆக்ட் கீழே வருதா, கம்பெனிஸ் ஆக்ட்ல என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்களோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோமா, கேரோல கேட்டிருக்கிறதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோமா, ஆடிட்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல கேட்டிருக்கிறதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோமா, ஐசிஐ வேற ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோமா அப்படின்னு பாக்குறதுல ரெண்டு ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸ்க்குமே வந்து they have the responsibility. So starting from this one in respect of the audit work till this one,
It's very, very important for your exam. ஏன்னா often they ask what are the responsibilities of joint auditor அப்படின்றது நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க. இதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஜாயிண்ட் ஆடிட் கான்செப்ட்ல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? அண்ட் இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? No, ma'am. All right. Then, in case a joint auditor comes across matters which are relevant to the areas of responsibility of other joint auditors and which deserve their attention, or which require disclosure or require discussion on application of judgment by other joint auditors, the said joint auditor shall communicate the same to the other joint auditors in writing prior to the completion of the audit. ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ஒரு விஷயம் தான். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க இன்வென்ட்ரிஸ் ஒன்று பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, பட் தி அதர் பர்சன் இஸ் செக்கிங் சம்திங் எல்ஸ். லெட் அஸ் சே they are looking at the material cost which is incurred by the company. Usually inventories பார்க்குறவங்க தான் மெட்டீரியல் காஸ்ட்டும் பார்ப்பாங்க, பட் just saying. So they are finding out some major labs in the internal control system. அதை வந்து இன்னொரு ஆடிட்டருக்கு சொல்லணும். ஸோ சரிப்பா இந்த ஏரியாலலாம் வந்து ரொம்ப மோசமா பண்ணியிருக்காங்க கம்பெனி, எந்த சிஸ்டமுமே ஃபாலோ பண்ணல, நீங்க பண்ற ஏரியாலையும் இதுக்கு ஏதாவது இம்பாக்ட் இருக்க போகுது, நீங்க பாத்துக்கோங்கப்பா அப்படின்றது முன்னாடியே சொல்லணும். பிஃபோர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ஆடிட் தே ஷுட் டெல் தி அதர் ஆடிட்டர். ஸோ ஒரு ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் பார்க்குற ஏரியால ஏதாவது ஒரு விஷயம் அவங்க கண்டுபிடிக்கும் போது, இஃப் தே ஃபீல் தட் இட் வில் ஹாவ் அன் இம்பாக்ட் on the audit done by the other joint auditor, they should communicate it before the completion of the audit, and it should be communicated in writing. Okay, and it may be noted that joint auditors are required to issue common audit report. Normal thing is that they both should give a single audit report signed by both of the joint auditors. எல்லா ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர்ஸும் சேர்ந்து ஒரே ஆடிட் ரிப்போர்ட் தான் சைன் பண்ணணும். தட் இஸ் த நார்மல் திங். However, where the joint auditors are in disagreement with regard to the opinion or any matters to be covered by the audit report, they shall express their opinion in a separate audit report. But suppose common audit report கொடுக்க முடியாது, both the joint auditors are not agreeing in some respects. ஒரு ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் சொல்றாங்க நம்ம இந்த விஷயத்துல வந்து நம்ம குவாலிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும், இன்னொரு ஜாயிண்ட் ஆடிட்டர் சொல்றாங்க இல்ல தேவையில்லை அப்படின்னு, அந்த மாதிரி டிஸ்அக்ரிமெண்ட்லாம் இருக்கும்போது they can give separate reports. But normal thing is that they should give a common audit report. And in such circumstances, the audit reports issued by the joint auditors shall make a reference to each other's audit reports. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? சப்போஸ் 2 audit reports கொடுக்குறாங்க because of some disagreement அப்படின்னா, let us say person A கொடுக்குற ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல person Bயும் ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்க அதையும் போய் படிங்க அப்படின்ற ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணும். person B ஓட ஆடிட் ரிப்போர்ட்லயும் person Aவும் வந்து ஆடிட் ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, அதையும் நீங்க போய் படிங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இட் ஷுட் நாட் லுக் லைக் திஸ் இஸ் த ஒன்லி ஆடிட் ரிப்போர்ட். அதனால தான் வந்து எதர் அது காமன் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டா இருக்கணும், இல்ல செப்பரேட் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டா இருந்தா ஒருத்தங்களோட ஆடிட் ரிப்போர்ட்ல இன்னொருத்தங்களோட ஆடிட் ரிப்போர்ட் பத்தி சொல்லி இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் அ ரிக்வயர்மெண்ட் ஹியர். So hope these things are clear for you. We will take up branch audit and cost audit in tomorrow's class. I think tomorrow evening we will have class. Okay. So please revise. If you have any doubts, we can take it up in a later class. Okay. Thank you everyone. And if possible, please go through these questions at the end of the chapter, or since we have 5 more minutes now, we'll cover it. So you can go through this correct or incorrect. Most of the questions will be able to solve because majority of the portions were covered in this chapter. So director's relative, can he act as director of the company? A very simple question. Can a director's relative act as auditor of the company? Yes, ma'am. But அந்த லிஸ்ட்ல இல்லைன்னா ஆட் பண்ணலாம் மேம். பட் லிஸ்ட்ல இருக்காங்களே, லிஸ்ட்ல இருக்கிறவங்கள தான் நம்ம ரிலேட்டிவ்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஆஸ் ஃபார் அஸ் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இஸ் கன்சர்ன், ரிலேட்டிவ்னா யாருன்னு சொல்லியிருக்காங்க, அவங்கள மட்டும்தான் நம்ம ரிலேட்டிவ்னு சொல்லுவோம், மற்றவங்கள நம்ம ரிலேட்டிவ்னே சொல்ல மாட்டோம். ஸோ நோ, வாட் இஸ் யுவர் ஆன்சர்? டைரக்டர்ஸ் ரிலேட்டிவை நீங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணலாமா இல்லையா? நோ மேம். No. Excellent. Okay. Then if an LLP is appointed as an auditor of a company, every partner of a firm shall be authorized to act as an auditor.
Is this true or not? No. Any firm you are appointing, the majority of the partners should be authorized to act as auditor. Not everybody. If you go to the answers, have they given? Yes. Majority. Where a firm is appointed as an auditor of a company, only the partners who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. But at the end of firm, abdina, majority of the partners should be chartered accountants in practice authorized to be auditors. And what is the question asked here? Every partner of the firm shall be authorized to act as partner. No. So the signing auditor any one of the partners who is a chartered accountant should be the signing auditor. Every partner of a firm shall be authorized to act as an auditor. அப்படின்னா எல்லாருமே சைன் போடலாமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க. No. Only a partner who is a chartered accountant shall be authorized to sign. But on the LLP, it can have majority of partners as chartered accountants. Remaining partners in the chartered accountants illata kuda problem illa. But யாரு sign பண்ண முடியும் அப்படின்னா only a partner who is a chartered accountant in practice. Only that person can act as the signing partner. And AB and company is an audit firm having ABC, the relative of Mr. B, is holding securities of face value 2 lakhs in XYZ. AB and Co is qualified for being appointed as an auditor of XYZ. So whether this is true or false, they are asking. It is false because maximum 1 lakh rupees worth of securities தான் நீங்க வச்சிருக்க முடியும். Relative can hold. Suppose இந்த பார்ட்னர்ஸே ஏதாவது செக்யூரிட்டிஸ் வச்சிருந்தாங்கன்னா தேர் ரைட் அவே disqualified. But in this situationல relative should be having 1 lakh or below. அவ்வளோ ஃபேஸ் வேல்யூ worth of securities தான் வச்சிருக்க முடியும். Then auditor wanted to refer to the minutes books during the audit, but board of directors refused to show the minutes books. No, auditor has rights of access to the books of accounts and other records. And manner of rotation of auditor will not be applicable to company A, which is having paid up capital of 15 crores and having public borrowings from nationalized banks of 50 crores because it's a private company. No, borrowings பொறுத்த மட்டுக்கும் you have to see if it is more than 15 crores, whether it is private or public, rotation of auditors will be applicable. மற்றபடி paid up capital criteria என்னன்னா 10 crores and 50 crores. 10 crores for public companies and 50 crores for private companies. But borrowing criteria is 50 crores for both the companies. And the auditor should study the MO and AOA to see the validity of his appointment. No, there is nothing in MO AOA. Regarding his appointment, nothing will be there. And MD of A Limited himself appointed the first auditor of the company. No, that is not possible. The board should act. MD வந்து ஒரு டைரக்டர் தான் இல்லைன்னு இல்லை, but he singly cannot act. He has to act as part of the board of directors. Board should decide. Board should conduct a meeting and board should appoint the first auditor, not MD alone. Okay, so இந்த மாதிரி நிறைய questions இருக்கு, you can go through. And if you have any doubts, we can discuss tomorrow also. So tomorrow we'll take up branch audit and cost audit for the first half of the class, and remaining half we'll discuss all these questions. Okay. Okay, ma'am. Thank you everyone. Have a nice day. Thank you. Thank you, ma'am.